Ja, moin moin und herzlich willkommen im VeVeVersum, liebe Viviana. Ich bin's, euer Frank, und heute mit einer Nummer, wo ich mich echt freue und geil finde, dass die Jungs heute Zeit gefunden haben. Ein New York City Comic Con Recap sozusagen mit dem lieben John. Guten Abend, John. Hallo. Mit dem Nightrider, hallo, und Patrick. Hi. Und mit Captain Simon. Einen wunderschönen guten Abend. Wirklich cool, dass ihr Zeit gefunden habt, weil ich bin natürlich super gespannt, was ihr so zu berichten habt. Ich habe es gerade schon gesagt, Captain, als du noch nicht da warst. Den Livestream von dir am Schluss, den fand ich nochmal sehr geil, weil das eben so ein, wie gesagt, ich glaube, es wird auch viele Leute heute interessieren, einfach mal ein direktes Feedback zu kriegen und nicht nur über Twitter irgendwas gepostet, sondern wie war es wirklich vor Ort und so weiter und so fort. Einleitend vielleicht würde ich sagen, was ich für einen Eindruck hatte, und ihr bestätigt das dann oder negiert das dann. Ich fand es bis jetzt von Vivis Seite aus mit Abstand das beste Event, was wir erlebt. Also ich habe es nicht erlebt, aber was man so mitbekommen hat, das geht darum, was Partys angeht, was man gesehen hat. Das geht darum, was es für Announcement gab, die ja gar nicht so groß waren, aber doch recht groß. Und auf der anderen Seite aber auch das erste Mal ein Vivi-Stand ohne Marvels Rockzipfel, sondern wirklich ein Solo-Stand von Vivi, der besser funktioniert hat, habe ich das Gefühl gehabt. Könnt ihr gleich bestätigen oder auch nicht, wie mit Marvel zusammen, weil sie eben, wie gesagt, selbst entscheiden konnten, wann wird was gemacht und warum. Und das fand ich sehr, 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 sehr geil. Aber fangt doch einfach mal an zu erzählen, Jungs. Egal, soll ich Namen verteilen und ihr erzählt? Nee. Also mich persönlich, also ich würde tatsächlich sagen, John, fang du gerne mal an, weil für dich war es das erste Mal New York, für dich war es das erste Mal auf der New York Comic Con und so ein riesiges Event. Daher würde es mich ehrlich gesagt bei dir mehr interessieren, weil Patrick und ich waren ja letztes Jahr schon da. Wir haben schon einen relativ guten Vergleich. Daher würde es mich erstmal bei dir auf jeden Fall enorm interessieren. Weil ich glaube, wir haben uns darüber auch noch gar nicht ausgetauscht privat. Nee, glaub nicht. Mit Patrick schon ein bisschen, aber Ja. das war für mich der Hit. Also ich wollte schon immer mal nach New York. Meine Frau hat es mir erlaubt und verbinden mit Vivi ist natürlich der Wahnsinn. Und ich hatte zum Glück noch den Felix an der Seite. Und mit dem haben wir ja auch, waren wir in ein Zimmer, 2 Betten natürlich. Und das ganze Event war der Wahnsinn. Also ich weiß jetzt nicht ganz, ich könnte ja von Donnerstag an loslegen, aber der gesamte Eindruck war einfach der Hammer. Also ihr braucht es nicht erstmal und dann. Ihr braucht es nicht chronologisch machen. Macht Nee. so, wie es euch in den Kopf kommt. Also ich glaube, chronologisch kriegst du sowas nicht aufbereitet. Das kenne ich selber irgendwie. Das, was dann halt rauskommt, muss raus. Also ob das Donnerstag oder Samstag war, ist eigentlich Peng. Aber ich finde, John, fang doch gerne mal mit Donnerstag auch an, weil ich fand, das war schon ein richtig heftiger Einstieg eigentlich. Ja. Oder? Also wir sind ja direkt eigentlich vom Flughafen irgendwann um 18:30 Uhr oder was zum Hotel eingecheckt, schnell rein, abgesprochen, okay, wie machen wir es jetzt am besten? In die U-Bahn rein, Attacke zur Party und dort angekommen. Ja, und dann ging es gleich los mit YouTuber, bekannte Leute von X. Forster war am Eingang. Und lauter Leute, die man eigentlich nur so von YouTube sieht oder von den ganzen Medien. Und für mich war es etwas schwer, am Anfang reinzukommen, so richtig. Der Felix hatte ja schon gekannt, mehr oder weniger. Aber mit der Zeit wurde es immer besser. Ja, und die Party da drin, das war ja total verrückt eigentlich, was es da alles so gab. Und David Yu war dann da, der Dan. Ja, alle, die man so kennt. I like to welcome MyCollectibles. Good evening, sir. You guys, how you doing? You're What's fine. up, Fine. You're Nice back. to see you. Yes, they're finally back in Germany. VeVeVersum, we missed you. I know, and if I see the pictures and all the colleagues, I like to come next year, maybe. You need to. Yeah, I know. This year was pretty. I think we were 6 or 7 persons from Germany, and it was incredible for us. I mean, the trip was definitely worth it, and
was so great that Veve did so many great things on the New York Comic Con and so much better than last year's. Yeah, it was incredible. Yeah, it was pretty awesome. It was great to see all of you there too. That was amazing. We had fun. You look a little bit tired from last year yeah. days. Oh, so tired, but I feel good, but just a little tired for sure. I mean, it was quite the event, and coming back, we're right still working like no day off, like in a good way, because there's a lot of things that are coming now that we want to make sure get out there, like on the heels of the Comic-Con, not to do with the Comic-Con, but what Veve's doing next, And so getting back and then working with the team that wasn't there, with Ben Rose and all of that. I know you guys are going to be doing some fun stuff with that. That's going to be cool. And, you'll talk about that later, but he'll be on later today on the WebV Wednesday Twitter space to chat a little bit. And as all the rest of the team gets back, to their locations, like David, you and them getting back to New Zealand, that's a long trip. You guys had a long trip as well. I had a decently long trip. I'm on the west coast of Canada, so I'm over in the Vancouver area. So, the flight home, it was the day before yesterday. It was all day, right? So, and then, you guys remember it was such a crazy event. It was all day, all night. So we had a blast, but it's a lot of work, but it's definitely worth it. We talked a little earlier that it's the first time that Veve has its own booth without Marvel on it. And I think it's a huge step forward for Veve and the whole team. It works excellent, I think. But I have only the thing from the distance, so I was not on location. So we invited the guys to talk about it. Yeah, it was amazing. It was at San Diego Comic-Con. We also had our own booth, but it was a smaller booth. It was kind of the first one, and that was actually very difficult to secure a spot there because that previously they were with Marvel before. Right at the big booth a year ago at San Diego Comic-Con. That was, I think, the first time they had done Marvel. And so this one, we had a small little booth, but we had a really dedicated team, and we did quite well, but it wasn't like the New York one. And then a week and a half later, Veve was at the Disney convention with their own booth, the D23. And that booth was a little bit bigger. It was just a bit big. It was about twice the size of San Diego. And I was at the San Diego one, but I wasn't at the Disney one. I was actually in Holland at the time because I went straight from San Diego on a family trip to Holland for 3 weeks. So I wasn't at D23, but that apparently went really nicely. But that's like a Disney focused only. This was the big one, though. You're right. This was the one they planned for to have the really big presence. And I think it really went off well. I mean, what did you guys think? CaptainVeVe, what did you guys think about the booth? Did you think it was... You think it was good? Like they did a good job? Okay, just hoping. Definitely. I mean, there is. You can build so much greater things, but it was for Veve now where we are standing. It was a 10 of 10. It was super nice. The screens and so on. By the way, for the people who don't access to the New York Comic Con, I will launch a vlog in the upcoming days, where you can see a lot of pictures and so on from the booth. But overall, it was super nice. And I think that this catched up so many new people as well, because it was an outstanding booth. Nobody else around you had a nice booth, in my opinion. Yeah. Just my things. Mm-hmm. All the other booths look professional business booth. You know what I mean? The Veve booth was a come-together booth. Yeah. And the other ones were just for selling stuff. And it's my thing, what I have seen from. Yeah, 100%. Yeah, it was a big open space. So you could come and hang out a bit and kind of stand there a bit. I know you guys did. You guys came and hung out. And did you shoot some vids? Next time we need a couch there. That would be awesome.
A lounge. Yeah, I think there was Yeah. some requests for an upstairs lounge to be built in at one point. I don't know if we'll be able to do that, but that would be fun. Yeah, I mean, hopefully maybe bigger. There'll be some booth design changes the next time, just because of I know that we were looking at some of the logistics of where people line up, and also be able to see inside the booth. If you were around the side of it, you couldn't see in, like there was openings, right? If you're in the front part of the booth, you could completely see in. But if you came walking, if you remember, up from the front doors and you came towards the booth, you didn't know that there was anyone. Like you wouldn't know that it was busy until you got right around and then looked in the doorway. So kind of not the doorway, but the opening. So improved visibility would be even better. So there's booth designs that they can work on for that. I wasn't a part of the booth design, but I did get to see it ahead of time. And I was like, oh, that looks pretty good. Because anytime you have those big screens pointing outward, and the video work that Corey and the video team did to do those videos, I thought that was really cool. Because then people walking past, you know, they would see these, like they would see Wolverine or they would see whatever. And that's powerful, like advertising. And then we had another little screen in the other corner, just a TV screen that's turned sideways with some promotion on that. But the way the lineup areas and how people would approach the counter to purchase comics and stuff, that they'll rework that a little bit. So we have a more defined area. And when people lined up to do their gold and silver logo redemptions, they were kind of going the other direction, but there was no set line spot. So we kind of had to tell people to stand here and go that way. So if we could get some, we'll do the feedback. And so the next time, like in a year from now, the booth will probably be, maybe it'll be the same, but we'll have more structure, or I'm not sure, but hopefully people liked it. Hopefully you guys liked it. I think so. The feedback that I heard was pretty good. And the team did a great job, in my opinion. But is there a reason? I don't know if you can't tell us the reason, but is there a reason why Veve was not on a Marvel booth this year? Yeah, it was just a choice. Okay. It's just a choice. Like, so I went to New York last year, but I wasn't on the team. And so I went just to cover the event and everything. And I wanted to see what Veve and Marvel, like the partnership, because we all saw them at San Diego together last year, and I saw Veve at the booth. Like I wasn't there, but I saw it just on videos. And I was like, wow, that's impressive that they're with Marvel, at the giant Marvel booth. And then I wanted to go to New York on my own, like as a content creator and part of the thing, just to see what that was all about. And so when I got there and I stood back, and I just looked at like Veve right there with the giant Marvel stage. And I was like, wow, okay, so the Marvel partnership is like legit, like it's strong. And I wanted to see if Marvel would actually, talk about Veve. Or if Veve was just on the side, just a little like, oh yeah, we'll give them some space over here. No, like not really pay attention. But no, Marvel was calling Veve out on the screen and giving them the stage time, and they were like a partnership collaboration. And so I was like, wow, this is crazy. But there was no talk about Star Wars. There was no talk about Disney. There was no talk about anything else. It was just Marvel, which was amazing, right, for Veve. But when I was in New York, I thought it would be really cool if Veve had their own booth somewhere else in the convention at the same time, because there's all these other fandoms there that, they were just focused on Marvel for that convention. So I don't know about the planning, about how it all went down, but I know that it was like Marvel and Veve are like super tight. And I think Veve just said, well, I think it's time now for us to have our own presence. And then we can talk about everything else as well as Marvel, like still celebrate Marvel. We dropped a bunch of Marvel stuff this weekend, right? So Veve gets about. Yeah. Yes. Yeah, that's obviously it was a big thing in New York. We talked about it, and as I see the comments, the German squad next year will be much bigger.
Yes. Yes. You guys were a blast. It was so great to meet you there. Yeah, we rocked Auxerre already in France. When was it? In May? In March? March. Yeah, I think so. That was incredible too. And you had your big meetup a few weeks ago, right? Yeah. Yes. Yeah, I think it was when was it? In November? Yeah, I think so, right? The one that just happened? You guys just had Yeah. No, I think it we was had our November. meeting in Naila with the Meta Brew Society. That was 2 weeks ago, 3 weeks ago. 3 weeks maybe. Yeah. 3 weeks, With yeah. I think 20 people roundabout. I mean, we had much bigger events already, but I mean, 20 people is also pretty good. And with everybody who I talked from UK or something like it, they told me, oh yeah, you got organized something like that with 20 people. Why we can't make it in our community in UK or whatever. I mean, that shows us the German community is, yeah, I think a big part. I don't know what's the data says in VeVe, how much big we are, but yeah, I think event in Germany would be awesome. Yeah, like a real event. Yeah, but I mean, we talked already about this topic in New York, but yeah, I don't know what's coming in the next year or in 2 years. I don't know, but yeah, the German community is strong, and yeah, hopefully you're doing something. I do the best. I do the best. A German event would be awesome. Yeah, Definitely. but overall, Hello. oh, what's up, Another buddy? German member. Hello. Could you hear me? Yes. Okay. Nice. Hello, By the way, everyone. MyCollectibles, about the New York Comic Con. I think it was the right step for VeVe to go out for their own, because now they can show more collectibles, and in my opinion, or what I saw, that much more people are coming to the booth because they saw, oh, they have Star Wars, they have I don't know, Pixar or whatever, and I think this was a very smart move in my opinion. I mean, you can take this feedback back to the planners or the team who planned this. In my opinion, was this better than with Marvel, because you told us already they just can't show Marvel collectibles at the Marvel booth. I mean, Yeah. it's pretty simple, but it don't catch up so many people or new people. Yeah, it's true. The Fig Pin partnership that happened was really key because Fig Pin had their own booth, and their booth is like really quite something. And so we had this connection of communities. You know, you had the VeVe people who were here, and then new people who were just walking by and discovering us. But then you had the Fig Pin people coming over, and the VeVe people were going over there. And that's how real growth happens, is when you have two existing communities of collecting and fandoms that have the same kind of IP attached. Like Fig Pin's got very similar IP and other IPs that we don't have yet. And I say yet, and they have we have IPs and stuff. Alpha. Yeah, well, you'll see. But then, you know, that's been pretty clear, right? That this partnership is not the end, right? So, so that's how real growth happens, when you have one big existing community that's really fun and together, and they get introduced to another one, and then there's a common thing to collect in the middle. And that's the plan of how you'll see VeVe get new users and grow. And also Fig Pin, they want the same thing. They want people to discover their products and their offerings. And what a good way to kind of connect the two is you have, you know, like the KFC pin, the Kentucky Fried Chicken pin, you know, that was kind of a neat thing in the middle, right? That kind of connected the two. And then we did the VeVe branded, like the VeVe hearts that are Fig Pins for our own stuff. But all the different IPs that Fig Pin does, just go look at their catalog. It's going to be pretty cool to see. But the cool thing with the Kentucky Fried Chicken is, you know, like, it's Kentucky Fried Chicken, right? It's a big franchise. It's a big fast food. You know, we all, you know, all over the world. And so the cool part was that on the
Thursday, when I was at the booth, when I got there, the digital product manager or digital marketing manager for Kentucky Fried Chicken was at our booth, and a really nice man. I got a chance to talk with him about half an hour, and I interviewed him as well. I interviewed him at our booth, which we'll put out that video soon. And he's not with FigPen, he's not with VeVe, he's with Kentucky Fried Chicken, and they have a digital like side of their business. So that the big brands like that aren't Marvel and other things, they're starting to go into the digital space. So they go in with FigPen, they go in with us. I mean, that's really something, right? Like that. So look at those kind of opportunities, right? You get the physical, the digital, and then you have a brand that is trying to kind of like promote themselves through us. And then we have us collecting all the pins and stuff. That was a pretty big moment of realization for me. I was like, whoa, like KFC is a huge company, it's fast food. And then I love their chicken, right? But I mean, they're not like, you wouldn't connect them to like collecting. But so you didn't talk about chicken, right? Yeah, I didn't ask him about chicken at all. Okay. Big bucket of chicken, But I thought it was pretty cool, that connection, Jan Collects mentioned, I read it too, that the CEO of KFC is also in VeVe. Yeah. It's true? Yeah. Wow. That's cool. Right? I mean, collectors at heart. When is the Disney CEO in VeVe? I hope so too. Oh, maybe he is. Maybe he is already. You think Bob so? Iger? We'll see. Besochman. Besochman, yeah. Has anyone questions as well? Otherwise, I would have some. I've got one. Is VeVe at Las Vegas at the DCon with the booth? We haven't made an announcement about that, so okay. I don't want to be the one to say no, but it's coming up very quickly, and I don't believe that we'll be there as like an official capacity. But Kid Arcade is going to be doing a party there for VeVe family, as I'm sure you guys know, and obviously there's going to be a presence of people there. DCon is amazing. I do know you guys will see some DCon content with VeVe, even though so. I'm not the one to announce that we're there or not, but I mean, we haven't announced that we're going to be there or anything with a booth this year. Maybe I don't know, maybe in a week, all of a sudden they go, oh, we are, because at this moment, I'm not aware that we'll be there where we don't, I've not been told. So, okay. But there will be some, stuff coming out for that event, as always, because the supporting the artists, and VeVe's done it every year, like the last bunch of years with DCon, with like drops and things. So we'll see some stuff. I hope we'll see some stuff come out. Can you tell us, are they launching new artists? Oh, I can't say anything. You'll wait. You'll just have to wait for the announcements. Okay. Well, right? I don't want to spoil anything, but you'll have to wait. That stuff will all start coming out. You'll see the posts and things, and awesome. Pretty fun. That's one thing I'm really impressed in as I saw the pictures from the parties in New York, is that all the artists are attending, like Jason Naylor, Mumbot. Me as an art collector in VeVe, I would love to meet Jason Naylor or Mumbot. Or Crypto Crayons. It's true. And you can thank Mr. MC1 Sanjay for his party, because he's been amazing at inviting them all. And of course their connection to VeVe is clear, but a lot of the artists, right, that we have, but he putting together his event on the Friday night, that is not a VeVe event. It's his own private personal party. But of course, he reached out to VeVe to help like collab with them for giveaways and things. And but it's his own private party that he wanted to do to add utility to the gold and silver logo holders that attend. Not gold, like they have to be there in New York to obviously benefit from the party because it's an in-person utility.
but it's not a VeVe utility. It's a MC1 utility, right? And I want to make sure everyone knows that's clear. And he wants everyone to know that as well, that's his own private personal event that he's coordinated. So he's reached out to all these artists and invited them and welcomed them and brought them into so people can meet them. And I think that's really amazing that he did that. A lot of them were also at the VeVe party on Thursday, as well. They were invited as well to the VeVe party, of course, they could come in. So it's really great when the community does their own kind of, events and stuff and adds another layer on top of what VeVe would do. But yeah, for artists, I mean, I think there was more there this year than ever before. And I know I was just in a Twitter space with MC1 this morning, because for me, it's about 11 a.m. here where I am at. And he's already planning next year's party for his own party. And of course, VeVe's going to be planning VeVe's own. We'll take what we did this year at the party and see how we can improve it for the next year as well. If we're in New York again, which I hope we will be, but like I said, they haven't announced they'll be at New York Comic Con next year, but I hope so. It's kind of like the flagship event. Yeah, but then to meet artists and do more things with them, more signings and more chances to win their physical art, and then more drops and things. So it's pretty cool. It's pretty cool. But big shout out to MC1 for that. As you said, New York is the flagship con, right? Well, it looks like that's kind of what the VeVe, executive team sees New York as, because New York is a good location, like for people to come to from everywhere. It's a little centralized. Like you guys can come. It's not as far as going all the way to the West Coast in like LA, because the San Diego Comic-Con, that's all the way in Southern California. Like it's pretty far. It's even further, right? So unless you're coming from the other side, right? Like from New Zealand, where a lot of staff are in VeVe are in New Zealand. So they, coming to New York is a really long trip. But so when David, you and Dan come, like they're flying like 19 hours or 17 hours or something. It's pretty amazing. So, but that I don't want to say that's the event, the flagship event, but it looks like that's kind of the one that they're really focusing on. But there'll be other events too. Cool. Yeah, maybe we see us next year. Yeah, I hope so. In Germany or in New York. Let's hope so. Well, also branching outside of and going into other countries that aren't, because the VeVe's worldwide. Like I'm in Canada, like I'm Canadian. I'd love to see an event in Toronto or Vancouver as well, for the Canadian, because there's a big group of Canadian collectors that, Toronto and Vancouver are really far apart. It's basically LA or New York. It's like the same distance as So, but having an event in, say, Toronto would be really amazing for all the Canadians and people to come up from the United States. But of course, going over and, overseas from where the United States people are and having events around the world. I know that they're looking at that. So they're definitely because the team, like the VeVe's not a United States company. It's a worldwide thing. So, Toronto would be awesome in my opinion, because I went last year to Toronto, and Toronto is one of the beautiful cities I ever been. And it had this awesome food there. Come to Vancouver. It's even better. Oh, this is what you say. I don't know. Vancouver's even better. I'm sorry, Toronto. We got you beat. I try. Here's a question from Jan Collects. How percent was VeVe and the VeVe community, in your opinion, compared to other exhibitors? For us? Yes. Just the thing, was it a thing in New York Comic Con that VeVe was there? Yeah. So I guess so. How are we compared to other exhibitors? Yeah. Oh, we were big. Yeah, that convention is massive. So there's like just hordes of people. And the booths, I think you mentioned earlier, the booths around us were like ours was a pretty it was a pretty impactful booth. Let's say that. Like it was
definitely one of, if you walk past it, there's always something going on at the booth, like big time. Where other booths, here and there we get quiet, or the booths that were more like vendors just selling stuff. Those booths didn't have any kind of interactions going on, just people buying comics and collectibles and all sorts of fun stuff. But if you compare it to, if you walk down the aisle on the same row that we were at, you would go down and you would see, like Tokidoki's way at the further end, and they were packed, but they were probably the same size as us, but they were more vertical. Like they had a giant kind of vertically up kind of look, but a very small like place to buy. But they always had a line, and we partnered with them at San Diego Comic-Con, right, for the Stormies and stuff. So that was fun. So we had that back and forth collab in San Diego, whereas this one was the Fig Pin collab. So see, we could get the Tokidoki people came over in San Diego, but our booth was really small, so we couldn't really accommodate them. This booth now is so big that we had so much room. So yeah, we had the spot they picked was really strategic. It was right on the main walkway in the middle. And as you guys noticed, so that's where it was kind of wider. So then you had more people kind of traveling from one side of the convention to the other, coming right past us. And then, yeah, surrounding us, there wasn't any giant marquee booth that would take attention away. We were kind of the most visible with our screens. So it's really strategically nicely placed, I think, for visibility. If you went further down, you have some of the big brands. Like if you walk in the door to come in from the main outside, like kind of hallway entrance, there's the giant Dragon Ball Z, like it's huge, like blow up, and it just dominates everything. So we weren't beside something like that, which would have taken attention away from us. We were in a good spot. Cool. Sounds good. Yeah. Sounds really good. Yeah. So, Fadi, you have to listen to a little bit German right now, MyCollectibles. Oh. Do it! Du warst ja auch nicht dabei in New York, also sprich, du bist einer von den beiden, die hier am Platze sind, die auch nicht dabei waren. Ja. Wie hast du das wahrgenommen, New York? Also genauso intensiv, wie ich das wahrgenommen habe? Also alleine durch, ja, klar, so alleine durch die Social Medias. Hier, MyCollectibles war ja auch immer schön am Interviews machen, Announcements stellen. Und alleine das hat schon dieses gewisse Gefühl gegeben, oh, da verpasse ich gerade wirklich was. Und ja, ich denke, das macht Vorfreude aufs nächste Jahr und man hofft natürlich, nächstes Jahr da auch irgendwie mit einzusteigen oder die Chance zu kriegen, darüber zu fliegen. Auf jeden Fall. Ja. My Collectibles, I only told him that the many people want to come the next year because of the your engagement. Of the engagement you've given in the social medias and like the interviews or the announcements, and you always think you are not there. Why you are not there? So you always want to go the next step and try to join the next one. Yeah. So yeah, no, that we wish we could do a bit more as well. With the interviews and meeting, like that was one thing that I wanted to do, and I was really, really happy. And I asked ahead of time, but there would be a place in the booth that we could do interviews or people could do content. If you're a content creator and you want to do some of your own videos, or if you're just there and you're not a content creator, but you want to like interact, there was a space in the booth, that corner, right? That when you come in, that was left empty with some VeVe logos behind it. So people could kind of hang out there and talk and shoot some videos with each other. And that's where we would do most of our like community interviews. And I was working like shift work at the booth behind the counter at certain times, to help like sell comics and support the staff. In the future as well, though, we'll have more time, we'll have more staff and more structure. That way, people like myself and Corey will be doing a lot more video content there, and we'll have it more of a. That was the first time for me that we actually had a nice spot that we could actually, and this goes back to New York the year before, because when I went there as a content creator,
to the Marvel booth with VeVe, there was no place for a content creator to do an interview or to hang out. It was just like the big Marvel stage, and you're kind of there. And the VeVe presence was really great, but there was no kind of dedicated little area, right, that you could hang out in. So if you wanted to talk to someone or interview someone or interview David Yu or whatever, there wasn't really kind of the opportunity to do that. You kind of had to be standing in line or in front of things or getting in the way. So when this booth was being created and they were showing some of the designs, I was, from my perspective, I was like, hey, could we have an empty, nice space that people could actually do things in and stand in? Yeah, and it was really good to see that in that back corner, if you remember when you came in, people sometimes just hung out there, and then that's where we did the little interviews. And I wanted to get more community interviews, and more with everybody, as much as we could. I managed to get a decent amount, but not as many as I wanted to, because I really want people back home to hear from everyone who visits, like how did you like it? What did you think? And then of course, doing the interviews with the team members is important too, right? But so that's going to develop even more. That'll happen even more at future events, and because it's super important. It's really important to show people and get people's opinions, and they can tell you what it's like. It's just fun, right? It's just fun to talk to people and get their thoughts about, what do you think about the event so far? Or what did you go and collect, like outside of the booth? Like I bought comics outside the booth. Look at my comics. I want to show you. I got Spider-Man, like old schools. This is what I got on Sunday. I went and got these Silver Ages. I just, look at all these. And I got them at a really good deal too. These are all originals, right? And so I so there's the Frank Miller, right? Yeah. But I managed to go out, and so I want people to show that, Do you got some of these? Yeah, I did. I got one each. I got one of each cover. Just I like to come back to John for a short time. John, du warst jetzt das erste Mal überhaupt in New York und dann auch das erste Mal quasi auf der Con. Du warst ja gerade so ein bisschen am Erzählen, ein bisschen am Schwärmen. Wir wollten eigentlich über den Donnerstag, über den ersten Donnerstag reden. We would like to talk about the first day, the Thursday evening and party. Wie war es? Ja, auf Englisch nicht, ne? My English is not the best. Ja, es war super. Also, wie gesagt, ich war schon dabei, es war toll, mit jedem gesprochen zu haben, versucht Kontakte zu knüpfen, die Show genießen. Ja, der erste Abend war halt natürlich noch mit Jetlag und so weiter ein bisschen gebremst bei mir innerlich, aber mit der Zeit ging es dann. Und diese ganzen Insights, die man so mitbekommt, waren schön zu hören. Mal direkt von Leuten, die was zu sagen haben. Und ja, also der erste Abend war kurz oder auch lang, weil wir waren mal wieder die Letzten, aber ja. Du und Felix. Ja, genau. Felix und ich waren überall die Letzten. Überall. Last man standing. Aaron, if you want, I can give you a small feedback for the first day. It was pretty great. War der erste Abend die Gold-Silber-Party oder war das die VeVe Official Party? VeVe Official. Was Thursday die VeVe Official Party? Yes. Okay. By the way, Aaron, I want to come back for one thing that you already talked about, the VeVe booth and the corner there. I personally did one shot there for my vlog, and it's awesome to hear that you have the same thoughts like me to do more interviews in this corner in the future, or do it a little bit better with maybe a table or two stairs. Chairs. Seating. Chairs. Thanks. Yeah, like an interview area. Yeah. Exactly. That would be awesome. Just a small feedback for me. Oh yeah. Did you see Corey, right? Our content producer, right? Corey, he went over to the eBay booth. Did you see the eBay live show? And then there was also a TikTok one of that. And so, how they had their setup there, they had like the tables and the lights. Now we wouldn't do something that big, but having an area for that,
do interviews and to bring people in there, and then maybe people can do their own interviews there and at certain times. And just the only problem is that the internet, as you know, isn't very strong inside the building because of the thousands and thousands of people. So the Wi-Fi connection, isn't very good. And that's one problem with some of these big conventions, is that you have this internet issue. Otherwise, we would be live streaming the whole time from the booth, or at certain times here's the booth. We could have people come on live. I mean, that would be ideal. And so I know that the team is looking into how maybe we can do that now that we have a bigger booth presence and a spot, and develop that out. Hopefully this is what I'm going to try to, see if we can get that organized, because it would be great to have strong internet and then live streaming, maybe the drops and people, and have people join have like a show every day from there. And then people like yourselves can come in and use the space as well. And, so there's lots of coverage just to give people back home, something to see, and also grow the presence more. So I'm right with you on that, 100%. It's big out of my mind. Of course. Awesome to hear. One question from the audience: has the attitude of new people towards digital collectible NFTs improved, or do the old prejudice persists? Yeah. Well, from my perspective, yes, your perspective. Yeah, what do you? It's improving 100%, for sure. But there are still people who don't want anything to do with digital. It's when we had Falcon, right? So he was over at our booth, and he was helping out with cosplayers. So he was standing at the front, and he was, when people would walk by with a awesome costume, he would say, "Oh, can we get a little video of you, right by inside our booth?" And 99% of them said, "Yeah," and then he would also do, he's got some videos coming out where he shows the collectible in AR beside the person dressed as it. He showed me one of a little RoboCop with our RoboCop, things like that. And so the reason I'm mentioning it is because he would talk to them about what VeVe is, because a lot of people wouldn't know yet. And everybody seemed really kind of "Oh, this is neat, right? This is cool." But there are people who go, "Oh, no, I'm not interested in digital," right? In fact, in our lineup around the back, when we were selling the comics and the Frank Miller comic, which is only physical, we had a lot of people coming to buy that comic who aren't VeVe collectors. They're just comic book collectors. And so in the lineup they're surrounded by the VeVe community and the VeVe community is talking to them and "Oh, look at this." Right. And we're hearing more and more stories about that, where people were didn't really know what VeVe was really about, or maybe didn't care about the digital that much, but because they were in the line and they were around everybody, you start to get it as it's just another way to collect. So digitally is coming up. And actually, so a really good point is, Swaggle Haas, who dropped the comic on Sunday, who you guys saw, he was at the booth on Sunday signing his comics, and he's got a big channel, right? A nice channel of, for comic books, and so, his audience is quite diverse, and there's people who are not interested in digital and people who are getting around to it. So it's a really good kind of test for your question. So when he sold his comic, if you watch his breakdown video now that's come out in the last day or so from the convention, he was talking about how his comic digitally in the first 10 minutes sold, 15 to 1,200 copies like that. And, us in the VeVe community, we see a drop that has 2,000 editions. It sells 1,000. And then we think, "Oh, okay, that's okay," but it didn't sell out. Somebody who is not in digital like we are sells 1,000 comic books in a minute. To them, that's mind blowing, because you can't sell 1,000 physical comics in a minute at a booth. Logistically, you would not be able to sell. Swaggle House would not be able to sell 1,500 of his comics potentially at a booth that he purchased at New York Comic Con and hand them out. It would take hours, right, to go through 1,000 or 1,500. So
if you watch the perspective that he has of somebody who's coming into digital now and releasing his book there, a lot of people are going to start getting this like moment of realization that how powerful digital can be to help out with new comic book collectors. And then you just do both. You just sign the physical. You have the combination, right? And these big brands like like a Kentucky Fried Chicken and things like that, who have a whole digital department. You can see the world's changing, for digital. Yeah. It's not gonna. I mean, physical is always going to be there. And look at our walls. We all love physical, right? But it is changing. So I did notice. I noticed it. That's the same question I asked VeVe last year at New York Comic Con and at San Diego Comic Con last year. I asked the same question. I said, are people interested in digital? Like, what's the vibe? And yeah, it's picking up. Digital is really picking up. Yeah, that's cool. It's going to take time, right? It's going to take time, right? So, but it's absolutely. And maybe I can did a small teaser. We at the Collector Talk in Germany with Enrico and Chris VeVeVersum, we will do an interview or a talk with Swaggle in the future. I talked with him on a VeVe event with Sanjay from Sanjay, and yeah, I'm very excited to see what his community when his community is coming over to my channel, what these guys have questions about, or how we can introduce them into VeVe or digital collectibles overall. Yeah. Patrick, jetzt mal eine Frage an dich. Sorry, Miss MyCollectibles, for my German. No. You just do your thing. It's all good. Your show. It's your channel, your show. I love it. Die Party. I'm sorry, I don't speak German. I should speak German. Oh, you should learn. I should learn. It's me. It's next VeVe event is in Germany, so you have to learn German. My pleasure. Patrick, die Partys haben wir schon gehört irgendwie. Wie fandst du die ganzen Announcements von VeVe, die ja so eigentlich so Nebensache waren? Also das Curator-Tool zum Beispiel von VeVe Comics, die ganze Figping-Geschichte, die da lief natürlich, aber auch andere Sachen, die einfach so gedroppt oder announced wurden, fand ich sehr, sehr spannend. Also das ging ja schon eher unter dem Party-Trubel. Ja, ich fand halt auch, man hätte es vielleicht ein bisschen größer aufziehen können bei den Booths an sich, diese Announcements, die gemacht worden sind, weil mir kam es ja halt eher so vor, als wenn es überwiegend nur digital gemacht worden ist auf den Social-Media-Accounts und eher weniger an der Booth. Das war, würde ich sagen, so ein kleiner Kritikpunkt, den man vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnte. Okay, aber ich weiß nicht, die anderen... Also ich fand die Announcement gerade mit dem Curator-Tool. I want to talk about the Curator-Tool right now. If you can talk about it, MyCollectibles. Yeah. I think this is a huge thing, huger than we think that it is. Yeah. And I see it for collectibles as well. Mm-hmm. Yeah, well, the mechanism, like how that could work for collectibles is interesting too. So yeah, Dan and Corey did a video about it with an introduction, and David Yu at the end of his update video, which is pinned to the VeVe X account and also on YouTube, talked about it at the very end there as a reveal. And so yeah, it's a tool that they've been working on for a long time, and obviously it's to enable independent artists and comic publishers to get their work shown and bring it onto the digital world. I mentioned Swaggle-Haas's, comic dropping on VeVe in more of an official way, as a real official comic, because it's through 247 Comics, which VeVe has that partnership with, because Evermind also dropped that way. So that's another level. But like I said, when you talk to him and you see how the realization, the power behind a comic book artist and publisher who, it's very difficult to go through and get your stuff published and produce it and print it and distribute it
and all the things that would go into doing something like that, to launching that off the ground, from the money that you would have to spend on the printing aspect of things, the shipping, the coordination, all of that stuff. If you have a creator tool with, a digital platform that you can then test it out on and start it off with, and get that story and art in front of people and work in that way, that's an extremely powerful tool for a creator, And so VeVe, this is obviously the plan with VeVe Comics. It's not just to have Marvel on there, right? There, you can see we announced more, comic publishers, and it's just going to continue to grow. And that tool is going to come into place. And so it's going to be really fascinating to see how many people take advantage of that, and how many people, get involved with that and start trying to get their stuff published and out to our fans, and around the world. And so VeVe Comics and VeVe is going to be combining even more, the two platforms. They're same platform, but so you'll see a merging or a marrying of the two even more. And then a tool like that, it was a really amazing announcement for them to make. And so yes, you see Dan Crothers, our COO, he was in there. He's not gone, everybody. Dan's here. He's working super hard behind the scenes. This is the kind of stuff they're working on. That's why you don't see Dan coming out. And I know everyone wants to see him, and we're super happy that he came and he come on video. But that's the kind of stuff that they're doing, right? So yeah, more news will come out about that. They'll explain it further. It'll be more in depth. But that's a big tool that I think is going to be really, really fascinating to see how people use it. It can really open up a lot of doors for comic book creators, And then you mentioned the collectible side of things. That's very interesting, because if you have a mechanism in place to do that, especially with artists from Decon and things like that, there's lots of different ideas there. So yeah, it's a future. By the way, the announcement happened on, I think it was Sunday, right? I think Sunday or Saturday is when they did the video announcement that we posted it. Yeah, because I think it was Saturday. It might have went up on our socials. Okay, then that's my feedback. Not good, but is there a limit for, I don't know, followers or whatever, that you need to participate in the curation thing? Do you need I don't know, 1,000 followers on Instagram or something like that, or can I participate as well there? Is there a limit to get in? No, it's a great question. All that stuff will be explained. Yeah. Okay. Yeah. Awesome. Yeah, that'll come out for sure. As we see 2 new publishers as well before Comic-Con, comic publishers. Was there a restriction by Marvel because the curator tool and all those 2 publishers, I think it's half a year right now that we launched the Marvel comic stuff. So can you talk about it, or do you know it? Was there a restriction that Marvel said, oh, first half year it's our platform, and then other publishers can do it as well? Yeah, I actually don't know about that. That's between the executive team and David and how they do their contracts and deals. I haven't heard of anything like that. I think that it just takes time for them to get them in there. And I thought obviously they've been talking with them. I don't think there was any kind of Marvel had the first, I think it was just really great to start with Marvel because, the partnership's already there, and they have all those Tuesday issues that come out on Tuesday, Wednesday, like this morning. All those comics are coming out the first day of publish. That is a huge thing. So I don't think there was any kind of, contract in place. At least I haven't been told that. So these publishers now are coming on board, and it's going to be fun to see what they come up with. There's a lot of good titles in there too, right? That are very popular, but having that, when we were at the convention, you're talking to new people, because what we were doing was we had these little cards, right? And they're a VeVe Comics card, and it has a code on the back for your first comic. So if you were new, we give a person this card, and then we would give them a collectible as well, like for the blue app, basically the VeVe Blue, right? The VeVe Green for comics, so we give them a card for a collectible, and the collectible was
something from the convention that we were dropping. You just redeem the code. But the comic book was, a redeem code on the back of the card. So we were handing these out to new people and telling them about the Tuesday night. Like, so when the new comics come on Marvel, they drop only here. And then you can also go to your store and buy them, right? And that was big. People didn't know that. And so the way we were telling people is like, well, it's a reader, so you can take your comics and read them and everywhere you go, just like music. I mean, we already did that with music, right? I mean, we still collect vinyl records. We still collect our physical stuff because it's an experience, but you take your music everywhere. So you can take your comic everywhere and the comic collectors at the convention, when you get a comic that's nice and scarce, you don't want to be holding it, right? They want to go get it graded and signed and everything. So, but you still want to read it. So that's how we were telling people who were new, and they understood that. They went, "Oh yeah, okay, I get it." And then you throw on top, well, there's a marketplace too, and if you get the secret rare, it's worth a lot of money, like that kind of thing, right? And they're like, "Oh, I get that because the exclusive cover." So, with your question about like whether Marvel was the first, I think that's just a choice that they did from a business perspective. I haven't heard of any kind of like restriction on others or anything. I think we're just moving along and adding. I think David and them are just adding as they go, and also building the site properly, because the 2.0 site had its issues on launch, remember, and they're still building and still. So the more publishers you get, the site has to be more like robust, and it has to be, and also we'll see what happens with the existing supply on the VeVe Comics site of the Marvel stuff that came out back in, with the first few weeks and first few months. So we'll see what happens to those things still available in the store as we like move new publishers in, right? So. You'll see an announcement very shortly about burns and things. Awesome. On all sites, on all stuff coming out. We had one at the beginning of September. If you remember, we had a Marvel burn event at the beginning of September that was announced. So stuff like that, they're considering the inventory on the site and what to do with it, specifically like VeVe Comics and the VeVe app itself with Marvel and other publishers too. So all that stuff is going to be announced as it comes, right? By the way, Aaron, would you, Captain, Aaron, would you agree that like the German squad, that it was the best ever VeVe convention, party, whatever event that you noticed, visit, whatever? Well, for me, from your perspective, was it your personally best event, as a VeVe event? I think for VeVe, yes. I think for exposure last year at New York Comic Con at the Marvel booth was just insane and different, right? But for exposure at that given time, being with Marvel last year and seeing that in person, that was insane. I was like, whoa, this is legit. Like, this is big. And the party last year was different than the party this year, like the VeVe party. It was a different location last year. It was a little smaller. And they had some announcements, right? Like with the Funko and up on stage with the microphone. This party was bigger. Like, it was a bigger venue, and we had different levels, different rooms and things. And that was amazing as well. But they was slightly different last year because we had a little bit more personal touch at the party where we could we talked to they talked to people, and they did some performance stuff. So that's some factors they'll figure out for next year. But in terms of for VeVe, myself, this was the best I've ever seen, of VeVe's presence, on their own as a company. This was like a really big moment. Last year was important though because of the Marvel partnership, and everyone saw that. And I think they're different because of what they meant for their moment in time. But as a VeVe company, to show legitimacy, last year was key to have that Marvel appearance at those two big conventions. I mean, that just put VeVe on the map as this is the VeVe's a real company. Everybody, I couldn't believe it when I walked in.
And I came walking to the convention last year, and I'm like, oh, let's go see the Marvel VeVe booth. And I come around the corner, and I was like, and the Marvel booth last year was, I think, much bigger than this year. There was something, yeah. And maybe that's because VeVe had a section to it, but I think just where they were was quite impressive last year. So you come around the corner and you see the whole thing. It's like, whoa, this is Marvel with their giant screen. They had a big screen as well, you know, but the VeVe side, as you remember from the photos, was like a big little building with the big logos, and it was impressive. But this year, you come around, you see our booth, and you know, like VeVe's like its own animal now, and we can do that. And what this convention proves is that VeVe can have their own booth and kill it. And just like dominate that area, because we dominated that corner, you know, and to dominate anything at a convention is impressive. Like DCon 2 years ago, remember? VeVe dominated DCon in Anaheim in 2022. If you remember, like, it had all those other booths around and they were all great, but the VeVe booth was the most busiest booth. VeVe dominates DCon London, definitely. Yeah, I heard about that. I heard about that too. So, and it's a lot of the family, the VeVe community coming out and supporting, but all these other people see that and then they kind of come over and go, what's going on here? So our booth, we had lots of people coming in. And you know what we also had this year was a lot of people coming in to try to collab with us. A lot of content creators who were like coming in and like asking what we're about and wanting to like figure out, oh, what is this? So they could cover us because they saw the crowds. And they're like, what is this? We're like, oh, it's digital collecting with Marvel, and we have our physical. And they're like, oh, okay, I get it. And they kind of got it right away. You know, a lot of those people who have the TikTok channels and the Instagram channels. So it was good for that. So I think this was the best. The party, I think slightly some adjustments I'll recommend. It would be cool to have like more of a moment where we could like say hi, but at the same time, then you stop the party completely. And at this venue, because it was so big, people would in other areas wouldn't even know that was going on. Like if you stopped the party and did announcements, then people would be were on the rooftop, people are down below and on the first level. So they would miss it, you know? So this one was meant to be just a big celebration event to let everybody kind of get together. So if maybe next year, maybe they do a different venue and it's slightly smaller, and maybe they do more of a stage presence again. I don't really know, but I can tell you, I mean, last year I missed completely the announcement on stage because I was the whole time outside. It means, I mean, oh yeah, maybe it's not just the space. It's right. I don't know. You need to you need to announce this more to everyone that I don't know, make a tweet at I don't know, 11 p.m. is this or this announcement on the party. I think that would be help. Have it scheduled in. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen was zu verlosen, darf ich verkündigen. Mal ganz kurz dazwischen gesagt, we have a raffle today, this evening. Patrick wollte, glaube ich, noch was dazu sagen. Und Captain, glaube ich, auch noch. We got like these awesome VeVe pins from the New Yorker Comic Con. I got one of each pin, so there can win like 4 people one pin, and they are in 4 different colors. Unfortunately, there are no anymore the digital codes available, so it's just the physical. Shoutouts to Daniel at this moment, because he was the one who gifted them to me on the con and said like, you can give them away for the German community. Cool. So yeah, we will do that now. Dann würde ich doch mal anfangen mit dem Roten, und ihr schreibt jetzt #Red in den Chat, wenn ihr gewinnen wollt, und das losen wir gleich aus. An euch Deutschen habe ich jetzt, an die Fahrenden zumindest, sorry Fadi, wir sind ja außen vor, wir waren ja nicht dabei. Ich höre zu. Was hatte man letztendlich vor Ort von dem Golden Ticket? Habt ihr da irgendwas mitbekommen, dass man irgendwas mehr hatte wie das Rote? I asked what was finally the benefit or something like benefit of the golden ticket at the party. At the party, yeah. So there was a section up above that was like a VIP area, and also you got to get in earlier than everyone else with the ticket, and you got the golden wristband, which was pretty cool.
And so even though the wristbands weren't, it wasn't a phygital drop. So let's say you bought all the tickets, you only get the wristband for the one that you used to go in. That was the idea. But then on the following day, on like the Friday, we had some at the booth for people to kind of maybe collect, right? Those wristbands. But the ticket itself for this event was to get in at that early time, the golden one, and the red ticket also got you in there. But then there was a roped off section up above behind the main bar area. And then there was another area that you could go with that golden wristband and as well, which was pretty cool. So that was basically the utility and the benefit behind it for this event. We'll see what they do with these tickets for future events. The digital ones we have right now in the app. We'll see how they plan to either use them or introduce new ones or burn them for the next ticket or who knows what. But the wristbands were just, those were just kind of fun to collect, right? That wasn't like you buy all four, you get all four, but people wanted all four. They wanted all colors. The night before the event, we weren't giving them out. We weren't like the VeVe people weren't. I don't know how some people had them though already, and I don't know how some of these people got them. They must have some inside. Like there was some wristbands floating around. Like, how did you get 4 already? And some people were like, probably like trading with each other and trying to get more. But after the event, then if people came to the booth, we were giving some of them out just if somebody wanted to collect all 4. But yeah, we'll see what happens with these tickets, though. I mean, in the blog, I think the golden ticket is still special. I think. Yeah, 100%. Like, they're really cool collectibles. Ja, Fadi, du darfst übrigens auch mitmachen. Ja, alles gut. Dankeschön. I mean, on the other side, Aaron, is it pretty cool to have this tickets, because now we as German community can do maybe an event and say, okay, you need this or this ticket, otherwise you can't come in, right? And I mean, I think there are pretty cool mechanics that you can do outside of VeVe with these tickets. Yeah, and I'm really excited if there are updates in the future about those tickets. You say, okay, you can reuse them for 2025 New York Comic Con or what else. I mean, there are pretty many options. Yeah, and in the blog you said that they're hinting at future type stuff with them. So I don't know what those plans are, everybody, but at all. Like I really just don't know yet. And so if you have ideas for those plans, you can send them in to us. Okay. Just if people have ideas, hey, maybe try this with those tickets, send them in, and so we'll see what happens for the future conventions with those tickets. But yeah, they're in the app now. But they're here. Just one question. Where can people give you some ideas? Which email address or Twitter or whatever? Well, just go on to the web app and then go down to the bottom right corner, and you can actually you can send in feedback there, and that goes direct. Mm-hmm. That goes direct into support. Like, so if you want to say a suggestion, I have a suggestion for the tickets, do it in the bottom right, or go into Discord and the mods in Discord pass in, ideas on as well. You can DM me on Twitter as well, but the best way is actually to go through the bottom corner of the website, and it really does go right to the team. And that's feedback for anything. Like if you have a problem with something or something happened, or you have a question about something like, support wise, that feedback tool at the bottom goes right to the research team and the support team. And I know, because I'm in our meetings and I'm in our group chats for the VeVe team. And when someone sends those messages in, they pop up. They come in. They're getting read, all of them. So that's a great place to do it. It's just easy because then you can just do it and send it in, and there you go. Oh, look at that energy! Congrats! Energy. I have a giveaway for you guys too. So. Oh man, so many giveaways. do you have this? Wir machen auch gleich mit Hashtag Blue weiter, würde ich sagen, weil wir haben ja schon fortgeschrittene Zeit irgendwie. Also Hashtag Blue für das Blaue. But Aaron, I hope you don't have this as a giveaway.
No. Okay. We have a signed copy of a comic for you guys. Oh, okay. Yeah, Oh, from the convention, which is cool to send out to somebody. We brought back. I personally brought back on VeVe's behalf, not by me, but I got some signed copies, physical copies, to start giving away over the next week or so here for people who couldn't make it to the convention. Yeah, Wow, so we have really one nice. for you today if you want to do a giveaway. I brought one with me. I have a little stack back. The one that I have today is from Swaggelhaus. It's fully signed. It's the full package. Nice. cool. And it comes with cards, and I can show you that in a minute if you like. Yes, would be nice. Yeah. Also, was habt ihr mitgebracht von New York? Es war auf jeden Fall super spannend. Übrigens, Felix und WC-Ente habe ich auch angefragt, aber beide haben leider heute keine Zeit. Das wäre natürlich auch noch spannend gewesen. Aber Gute Besserung nochmal an Felix, der ist ein bisschen erkältet. Ich glaube, sonst wäre er gerne in den Stream gekommen. er ist, glaube ich, auch auf Geschäftsreise dazu, dass er noch erkältet ist. Er Ja, hat so durchgeballert, da kann er sich auch mal eine Auszeit gönnen. Also, So, Aaron, you want to show your giveaway? Yeah, let's show it now. Okay, cool. And thanks, guys. This is fun. So what you'll get, this is right from himself. So you'll get the Sanity comic, right? And you can see it's signed right here. By That's Swaggelhaus. cool. He gave us about 5 to 10 of these, and that's cool. But what it comes with also, he's giving away the character cards that are inside. And these Cool. character cards are of the characters themselves that are printed. So they come with it. And that's really cool. There's Catherine Dumas and Robert Grant. If you guys haven't read the story, it's a real cool, like, detective-y story. And this is a neat thing. And then on the back as well, you get this print right here that comes with it of the characters inside from the artist. And then on the flip side, it comes with this vintage, like, horror poster style of the characters as well. nice. So it's a nice little package, and it's all signed by Swaggelhaus. And so that's the giveaway for you guys that we brought all the way back from New York. I had him personally sign it on the day that he was at the booth. And he's super, he's just super blown away by the support the VeVe fam has given him. And he's just really, really kind of like, really, really amazed at how many people want to read his comic. And it's a really cool one, actually. It's such a good story. It's kind of like, he calls it like the old detective comic type stories, from way back in the 30s and 40s, the Batman type, like that kind of dark sort of thing. So it's pretty cool. If you guys haven't read it, and you'll see on the app, there's the ultra rare and the secret rare, those kind of horror old school covers. And I landed the ultra rare on the drop, so I was pretty happy. I landed it, Yeah, and you can go in the market and pick it up, and all that stuff is cool. But Thanks for this cool giveaway. We will revel. Yes. Thank you, Aaron. Yeah, and then all you got to do, whoever wins on Twitter, just send me your address. You can DM me personally if on Twitter, and or Instagram or Discord if you want. And I'll send that address. I'll make sure I get that address to the team so we can send it out to you. If it's on Discord, just ping me and I will handle it. Yeah. Okay, I think this is It's pretty easy jtemp. now. Here we go. Stefan, Glückwunsch. Congrats, Stefan. Very cool. Very cool. Glückwunsch. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir gleich weiter mit dem Sanity und dann hätte ich gern Hashtag Sanity und zwar klein geschrieben. Here you go. Sanity. SANITY. ITY, yeah. There you go. There you go. Thanks for having me on today, you guys. I'm Aaron, gonna head out. yeah. You're welcome. Just I thank get you for back to joining. work. Oh, 100%. Let us know. And we'll, do a lot more collabs with you guys. So when you have lives, let us know. We'll see if we can get you some guests and do some fun giveaways and stuff. VeVeVersum, awesome channel. I mean, you guys are doing great. And, so we'll just we'll just try to, show up here more and have some more fun. And I'll try to work on my German. You have to. We will help you. And, I mean, you're also a collector, and maybe Collector talk. yeah, we get you for the collector talk as well. I mean, Yeah. That would that be would be super awesome cool. for you too.
Yeah, and Ben Rose is a big collector. He wants to come meet you guys, so he will. So Versum will talk, right? About what you guys want to do, because he's got a with the Sesame Street. I think that's his favorite. Oh, really? Season Yeah, Street? Sesame Street. Yeah. He collects the Funko Pops, the really scarce Oh, ones. yeah. Yeah, so think- I mean, for real, What was his favorite collectible thing? It was a pretty... it's like a Big Bird. It was like a scarce one. Yeah, it was like he really loves the Sesame Street stuff. And then we just announced Elmo, right? So Yes. Oh, yeah. I didn't even see that coming. I didn't know that was coming, honestly, because I was out doing the convention stuff, and I didn't. I on the calendar, like internally, I usually see what's coming. I did hear about it before, of course. I just didn't know it was going to be announced like right after. So that one's pretty good because it's Elmo. I mean, it's a very interesting timing with Ben now, and 3 weeks later, it's dropping Elmo. He must He's have pushing pushed it. through. He must pushed have it. really, yeah. I mean, he must have pushed it through. I don't know, right? It's all connected. So last chance for sanity. Aber gleich nur wieder Termine gemacht, Captain. Sehr gut. Habe ich das richtig verstanden? Aaron und Ben, ne? Yeah. Did I get it right? Aaron, you're on the Collectors Talk and Ben as well? Oh, we love that. Oh man. Why are you doing this? Why? Congrats. Sayando. Herzlichen Glückwunsch. Is this for the Congrats. comic? Yeah, for your Sanity comic. Okay, Yes. great. Okay, and we ship round the world. Wow. That's awesome. Well, no point bringing it back if we can't ship it to you. So Sayando, you get it. You have to PM Aaron, MyCollectibles anyway, for your redeeming your comic. Or if it's on Discord, just make a ticket and ping me for this one. Awesome. We'll get that address and we'll get it shipped out ASAP. It's going to be this exact one right here, so it's coming. Nice. That's cool. Yeah, I'll be the one shipping it, so you'll get it. Don't worry. I've taken on shipping now at the company for these giveaways. Well, guys, I'm gonna head out because I gotta do a couple of reveal announcements today. Oh, Oh, One's coming up today that'll come out on the socials, and we'll have a couple other things in store for you guys as the week there a goes sneak on. peek? And into next week, I think you're gonna really enjoy a couple of the announcements and previews that you're gonna get. We're gonna keep this momentum rolling. that's cool. Aaron, thanks for stopping by. It was a real surprise. And thank you for joining the live stream. And Yes. yeah, Thank you, guys. Yes. We'll see you soon. bye-bye. See you. Bye-bye. Bye. Ja, das war ja eine Überraschung. Auf Ja. jeden Fall. Ich wollte jetzt hier nicht die Jungs ärgern und einfach mal so stehen lassen, aber ich dachte mir einfach, ist eine coole Überraschung, weil es da zufällig spontan absolut. Ja sagt und er war so frei und hat das einfach mal so angenommen. Sehr geil organisiert, Jetzt- Fadi. Klapp in den Chat, würde ich Also- sagen. Dafür. Mache ich gerne. Und jetzt lasst uns weitermachen. Jetzt können die Jungs loslegen. Ich höre gespannt zu. Don Juan, dich habe ich schon ein bisschen gehört, aber Ja, ich höre gerne ein bisschen tiefer mit. Ja, der Donnerstag ist eigentlich abgeschlossen, oder? Patrick? Wir waren beim Donnerstag stehen. Also, geblieben, genau. soweit schon. Also, es ist eigentlich schon viel zu gesagt worden. Wie gesagt, war ein bisschen besser als letztes Jahr organisiert, einfach aufgrund dessen, dass man mehr Areas hatte, wo man sich auch mal abseits von der Musik relativ gut unterhalten konnte. Es gab auch so einen Vorderbereich, wo so eine Bar gewesen ist. Und ja, war auf jeden Fall besser organisiert, größer gewesen als letztes Jahr. David Yu konnte da auf jeden Fall sein Wort einhalten, damit dass es eine bessere Party wird, auf einem höheren Level wie davor. Ja, obwohl, ich weiß gar nicht. Also, ich meine, das letztes Jahr war ja der drittbeste Club, glaube ich, in New York. Also von der Exklusivität war das letztes Jahr schon deutlich krasser. Aber ich muss auch sagen, es war auf jeden Fall besser organisiert. Da gehe ich auf jeden Fall mit dem Punkt. Und was ich aber noch besser
ja, das heißt besser fand, es war halt ein bisschen mehr Platz, ne? Also letztes Jahr war es halt echt krass. Du musstest dich halt wirklich überall durchzwängen. Dieses Jahr hattest du wirklich so ein Space, wo du im Prinzip tanzen konntest. Ganz hinten hattest du dann die VIP-Area, da konntest du dich hinsetzen, entspannt chillen. Und das war einfach eine schöne Aufteilung. Es war halt ein richtiger Club, so, wo du auch wirklich viel Platz hattest, ne? Patrick hat es schon auch gesagt, oder ich glaube John auch. Du hattest halt verschiedene Areas. Oben dann halt eine Dachterrasse, wo du rauchen konntest. Du hattest eigentlich alles, was man braucht für eine wirklich geile Party dabei. Und ich glaube, da hat es einfach das Gesamtpaket dieses Mal einfach deutlich besser gemacht als letztes Jahr. Obwohl letztes Jahr, muss ich auch schon sagen, schon ziemlich geil war. Also es war schon auch ziemlich krass. Aber anders halt. Aber John, ich weiß ja, dass du immer der Letzte warst mit Felix zusammen von den Partys irgendwie, aber hast du überhaupt was von New York gesehen? Also Boah, nur am Samstag, da war ich ja vom noch. Flughafen. Nee. Vom Hotelzimmer, vom Fenster Nee, aus. ich war ja nicht in der Comic-Con am Samstag. War eigentlich eine gute Entscheidung und da war ich mal 2 Stunden alleine und bin hier ein bisschen rumgelaufen. Das war ganz nett. Da konnte ich ein paar Bilder machen und was einkaufen für meine Kinder, für meine Frau. Aber das war so das Einzige. Sonst habe ich die Uber habe ich gut kennengelernt. Ja, und dann halt, wo die Partys stattfanden. Was sonst? Gar Die nichts. Geldbörse vielleicht noch. Die was? Die Geldbörse hast du auch noch Die gut Geldbörse. kennengelernt, so wie Ja, wir alle. Nee, die Karte immer, Karte. Achso, ja, stimmt, Also, stimmt. das war ja Wahnsinn, ja. Ja. Nee, aber man muss auch sagen, also ich glaube, ich habe so mein Limit auch ein bisschen überschritten. Ich meine, ich finde das auch was, worüber man mal auch wirklich sprechen muss. So, natürlich kosten solche Sachen auch schon gut Geld. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, es sind halt wirklich auch einfach unvergessliche Momente. Also wenn ich mir da auch, ich glaube, der letzte Abend war das, wo wir dann auf einer Rooftop-Bar waren und es war eigentlich ziemlich versnobbt, muss man sagen. Aber jedenfalls waren wir da auf dieser Rooftop-Bar und wir hatten halt das Empire State Building im Hintergrund. Und dann hast du dir natürlich da irgendwie einen Martini, wie hieß der, John Martini? Espresso Martini. Espresso John, wie hieß der Drink? Ja, also ein Espresso Martini nacheinander durchgezogen, weil es einfach mega war. Also da muss man einfach auch mal sagen, okay, irgendwo will man ja auch ein bisschen leben und Spaß haben. Und das ist halt so. Und sowas ist sowieso nur einmal im Jahr. Also who cares? Genau, ist ja nur einmal im Jahr, Gott sei Dank. Ja, zum Glück, sonst wäre ich, glaube ich, schon längst arm. Ich habe noch mal eine Frage zum Eintritt. War das wirklich so easy mit den Tickets, die ihr hattet, die ihr dann einfach vorzeigen musstet? Oder? Weil dazu habe ich noch gar nichts gehört von irgendwem. Das war irgendwie komisch. Also wir sind hin und da stand irgendwie eine Frau, keine Ahnung, wer das war. Und dann wollte sie halt die Tickets sehen und wir haben halt so gezeigt, ja, okay, weiter. Und dann saß halt der Forster, ich weiß nicht, wer da dabei saß. Und dann hat er uns das Bändchen gegeben, hatten natürlich, es wurde vergessen, mal keine goldenen mehr da, sondern wir haben dann rote bekommen, der Felix und ich. Haben uns natürlich mega aufgeregt, aber das war dann wurscht und das ging eigentlich ohne Probleme. Da war auch keine Schlange oder so, als wir angekommen sind. Aber, ja. Man muss aber dazu sagen, wir sind auch ein bisschen später erst gekommen. Ich glaube, wir sind erst um 8 da gewesen oder so, weil wir haben uns noch was zu essen geholt bei 7-Eleven und sind dann da ganz entspannt hingelaufen. Aber als wir dann reingekommen sind, da war schon auf jeden Fall gut Party am Start. Was sollte man für ein Budget einplanen? Ich würde sagen, also ich glaube, ich habe jetzt, glaube ich, overall für den gesamten Trip, glaube ich, so knapp 2.000 € bezahlt, also mit Flug, Unterkunft und Co. Aber ich glaube, da kann John auch nochmal aus einer anderen Perspektive sprechen, weil John hatte ja zum Beispiel nur einen Tag Comic-Con, ne? Ja, und ihr hattet aber nochmal ein ganz anderes Hotel. Ihr wart ja sozusagen in New York, Patrick und ich waren ja in New Jersey. Und für die Leute, die es nicht wissen, in New Jersey sind Airbnbs erlaubt, in New York nicht. Da musst du dir ein Hotel mieten oder halt irgendwie über Bekannte was regeln. Also unser Hotel hat zu 2.100 gekostet und der Flug so um die 580, 550 so um den Dreh. Und dann kann man locker noch einen Tausender dazu rechnen. Also so 2,2, 2,1, irgendwie so um den Dreh. Kommt aber natürlich auch Also, darauf an, ob man halt
Alkohol trinkt, wie viel Ja, man davon trinkt. Ne? Also ich Essen, würde das sagen, das Essen ist geht. schon fast mit der Faktor gewesen, wo ich fast mit am meisten Geld ausgegeben habe. Mindestens fast 200, 300 Euro wahrscheinlich für Drinks ausgegeben oder so. Aber ja, und für Essen halt natürlich auch. Essen ist nicht billig in New York. Also da zahlst du schon mal ganz gerne mit Tipp dann so an die $30 oder sowas. New York ist generell nicht billig, ne? Also, Ja, aber ich sag ganz ehrlich, also ich finde, wenn man sich überlegt, wir waren jetzt 5 Tage dort, also beziehungsweise Patrick und ich waren 5 Tage dort und da finde ich, sind 2.000 Euro eigentlich für New York sogar noch halbwegs human. Also wenn du früh buchst, 2 Monate vorher, ich glaube, wir haben einen Flug für 400 Euro bekommen oder sowas hin und zurück, das ist gut. mit auch einer vernünftigen Airline, also Ja. das war völlig in Ordnung. Es Chris kommt schreibt natürlich da auch ein schon. bisschen drauf an, wie viel man bei der Comic-Con dann am Ende ausgibt, ne? Weil, also ich glaube, da habe ich auch bestimmt so 300, 400 ausgegeben. Deswegen, je nachdem, was man halt eben alles einplant, kann es dann halt mal 500 mehr oder auch weniger sein. Kommt Ja, auf die genau. Reviews an, ne? Mit oder ohne Drops, Patrick? Ja. Ohne Drops. Was hat sie denn Schönes geholt, wenn ich fragen darf? Also alleine diese Pins hier, davon habe ich mir einmal eine komplette, die kamen ja auch jeweils $25 gekostet, aber sind schon Ja. $100 weg. Ja. Dann den KFC-Pin, den habe ich mir natürlich auch geholt. Dann hatte ich mir einmal dieses Bundle geholt für $50 mit dem Frank Miller Variant. Dann das Amazing Spider-Man 252, davon auch 2 Stück. Davon, das eine haben wir auch zum Graden abgegeben gehabt. Das Grading war aber zum Glück, glaube ich, nicht ganz so teuer, weil das kostet, glaube ich, auch, wenn du es pro Comic graden lässt, wahrscheinlich so um die $50, $60. Dann hatte ich nochmal das war aber abseits von VeVe gewesen, für meine Schwester. Da gibt es halt von so einer Serie ein bestimmtes Buch, das hat irgendwie 30 gekostet gehabt. Da habe ich hier eins mitgebracht und für sie auch nochmal einen Funko-Pop signieren lassen, aber die sind halt sauteuer da. Allein, ich meine, bei Frank Miller hat man es gesehen, der hat da auch schon $80 für seine Signature verlangt gehabt. Der Synchronsprecher da wollte auch $60 für eine Unterschrift haben, also da kann es schon ziemlich schnell sehr teuer werden. Ja, aber eine Sache war blöd für uns, glaube ich, dass wir nicht schon am Mittwoch angereist sind. Weil Donnerstag wurden ja die Pins verkauft und da konnte man ja noch richtig einkaufen. Ja. Und wir sind dann angekommen am Freitag und super, nur ein Satz und ein KFC-Pin. Und die anderen dann am vorigen Tag fünf. Das war schade. Wobei ja Limited to 3, glaube ich, war, ne? Ja, also den Tag vorher ging es ganz schön ab. Scheint. Keine Übersicht Ja. wahrscheinlich, ne? Keine Übersicht. Das Jeder ist hat ja gekauft, da. was das Zeug hält und ja. Man muss ja nur Ja, schauen, gut, wie ich muss die auch Lizenzen sagen, dazu also ich muss Captain, wenn sagen, du nichts dagegen hast, machen wir eben Green 10 Hashtag, also Green klein, 10 groß für deinen Pin. ja, War doch der 10er-Pin, den du verlosen wolltest, ne? richtig, genau. Also jetzt auch nochmal, ich hoffe mal, dass es nur Leute sind aus der deutschen Community, weil es ist auch wirklich nur für die Deutschen gedacht. Ich habe es gestern auch nochmal in den Telegram-Channel geschrieben, ich habe da schon eins verlost. David Yu hat mir die persönlich gegeben und mit der Begründung, dass die deutsche Community wirklich mit einer der geilsten Communities ist, wenn nicht sogar vielleicht die beste, muss man einfach mal so sagen, die es gibt. Man muss sich das halt auch man muss sich das auch wirklich mal geben. Ich meine, wir sind einfach unfassbar organisiert. Man muss einfach sagen, auch super geil, wie viele Leute jedes Mal zu den Events kommen. Und ich habe auch mit zum Beispiel Vibesman gesprochen. Der kommt ja aus der UK-Community. Und er meinte zu mir, er findet es total krass, dass wir das immer auf die Beine stellen und auch mit so vielen Leuten. Ich meine, 20 Leute sind jetzt zwar nicht viele, aber die meisten, die sich dann mal irgendwie treffen und mal ein Event machen oder sowas, das ist dann mal so essen gehen oder so oder, weiß ich nicht, einfach mal ein bisschen austauschen, sich irgendwie treffen. Das sind dann vielleicht so 5, maximal 10 Leute. So, und wir bekommen es aber hin, und da muss ich wirklich sagen, wirklich an jeden hier aus der Community, der zu solchen Events hinkommt oder nur da war, wirklich, wirklich cool. Wir zeigen damit unfassbare Stärke und wir werden wirklich sehr, sehr positiv in der gesamten Community wahrgenommen. Also wirklich auch auf Twitter, wenn ihr da unterwegs seid, auf Instagram, whatever, wirklich eine richtig, richtig geile Leistung und ich glaube, das wird uns langfristig auch als Community enorm stärken
Und dadurch werden wir auch als Community hoffentlich mehr gehört werden, erst recht, wenn es darum geht, mal ein Event in Deutschland zu machen oder beispielsweise auch mal Special-Aktionen, wie zum Beispiel das mit dem Gold-Logo zu machen, wie es jetzt beim Jan war. Also da gibt es einfach super, super viele Möglichkeiten. Deswegen, wirklich ein großer Dank auch von David an euch persönlich, an die deutsche Community. Also wirklich, wirklich geil, muss ich sagen. War ich sehr, sehr stolz. Ja, deswegen the announcement, it's just for the German community, the next raffle. I'm sorry, yeah. Yeah, sorry, it's from David personally for the German fam. Martin, vielen Dank für die Blumen, die gebe ich natürlich gerne weiter, weil sie sind ja alle anwesend. Cap, Frank, Fadi, da gehört natürlich auch Robby im Hintergrund oder Rob noch im Hintergrund dazu und neuerdings ja auch haben wir noch ein neues Mitglied im Orga-Team. Ich glaube, das können wir auch mal öffentlich machen, glaube ich, ne? Der Felix wird noch zu uns stoßen ins Orga-Team für die deutsche Community und da sind wir echt froh drum, weil ist einfach ein Pferd, der Felix. Ja, das Auf jeden Fall. Bulle würde ich eher sagen. Ja, Bulle, was auch immer. Also was es als Maximalsteigerung gibt auf jeden Fall. Ja. Und Fadi, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, hier gingen auch schon Props an dich raus. Wirklich sehr, sehr geil, was du auch für die deutsche Community machst. Auch mal an der Stelle, wo wir hier unter uns sind jetzt. Beide Daumen hoch. Danke sehr. Mache ich aber wirklich. Auch wenn du in Neiler nicht dabei warst, wir haben dich alle vermisst. Ja, ich hoffe, beim nächsten Event bin ich wieder dabei. Ne? Ja. Das kriegen wir hin. Gut. Green 10 hat 15 Teilnehmer. Na, das hört sich doch super an, würde ich sagen. Dann genau, ansonsten vielleicht noch ganz kurz was zu diesem Pin. Was macht den jetzt so besonders? Für die Leute, die es nicht wissen, diesen Gym 10 Pin, den gibt es nur eigentlich auf der Comic-Con und ich glaube tatsächlich sogar nur dieses Jahr, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das ist auf 200 Stück limitiert und ist tatsächlich eine sehr, sehr besondere Variante. Das ist der erste Pin, der mit CGC offiziell rausgekommen ist. Plus, wir haben natürlich auch hier einfach den Vorteil, wie gesagt, dass das einmal nicht nur irgendwie ein CGC-Pin ist, sondern auch sogar noch mit Vivi drauf. Und jeder kann sich gleich auf, Patrick, du hattest es, glaube ich, mal rausgesucht, auf der CGC-Seite kann man sich das sogar anschauen, diesen Pins. Ja. Das ist ein ultra seltener. Und wenn man sich mal die Pin-Community anschaut, also ich habe das jetzt auf der New York Comic Con gemerkt, die Leute sind so crazy danach einfach. Es hat sich sogar so ein Gold-Logo-Pin jetzt wohl für $500 auf eBay verkauft oder 400, meine ich. Also völlig verrückt, muss man sagen, eigentlich. Also deswegen, es ist, finde ich, ein echtes Goldstück, muss ich sagen. Also sehr gut, Harbinger, dass du noch reingekommen bist. Sehr gut. Deswegen auf jeden Fall viel, viel Glück an denjenigen, der es gewinnt. Das wäre ich doch mal verdient, ey. Glückwunsch. Ey, Glückwunsch. Das war gar nicht abgesprochen. Dankeschön. Nein, ey, sehr, sehr gerne. Glückwunsch an dich, Frank. Glückwunsch, Hast du Frank. dir auch verdient. Auf jeden Fall. Und genau, wir chatten einfach dann, wie ich es dir zukommen lasse. Ja, da keine Sorge, da draußen, das ist natürlich nicht der letzte. Wir haben hier noch, warte mal. Jetzt flext aber. 3 Stück sind hier noch, also. Bei Cap auf dem Kanal wird es auch noch welche geben. Aber was ich ja gerade schon wieder geil fand, muss ich echt mal sagen, ist, dass du eben noch mal klar gemacht hast mit Aaron, wie gesagt, den Collectors Talk, fand ich sehr geil. Und so wie ich das verstanden habe, hat er gesagt, Bob möchte auch. Also Der Bob, ich denke nicht, dass das Bob ist, oder? Nein, der Ben, natürlich. Ich habe dich gerade nicht gehört, akustisch. Ja, aber wie gesagt, ihr habt uns die 10 ja schon, oder mir zumindest, ich weiß nicht, Fadi kann das bestimmt bestätigen, die zu Hause geblieben sind, schon lang gemacht, durch Bilder, die ihr danach gepostet habt, aber auch während des ganzen Events. Wie gesagt, die Interviews mit MyCollectibles und so, die waren ziemlich klasse.
vom Booth hat man immer irgendwas mitbekommen, was war. Ob das jetzt auch videotechnisch, ob das jetzt irgendwie, das war mit David Yu, der dem Figpin-Collector da quasi ein Goldlogo versprochen hat für 3 exklusive Pins, die er ihm gegeben hat. Das ist eine ganz coole Sache. Also es ist immer viel passiert und das hat Aaron ja gerade eben auch bestätigt. Das war halt wirklich so ein Member-Stand, ne? Also ein Community-Stand auch. Es war jetzt nicht irgendein Verkaufsstand von irgendwas. Klar hat man sich repräsentiert, aber es war doch so ein Schmelztiegel halt für die ganze Vivi-Fam. Absolut. Also ich Ja, hätte mir, wie gesagt, ich habe es eben ja schon gesagt, ich hätte mir super gerne eine Couch dort gewünscht. Weil mich hat es persönlich komplett zerlegt am Freitag. Also ich hatte so einen Jetlag. Ich bin einfach die ganze Zeit nur in der Booth eigentlich gelegen mit Felix, dem ging es auch gar nicht gut. Und dann irgendwie, ja, entspannt. Ich weiß nicht, wie es euch ging am Freitag. Ich glaube auch nicht so super, aber Nee, es ging. Also, das habe ich schon mal gesagt, oder halt bei den Leuten, wo wir uns halt unterhalten. So nahbar werden die in Zukunft nicht mehr sein, die Leute. Und sowas sollte man auch irgendwie nutzen oder versuchen, das noch irgendwie hinzubekommen, dass man auf solchen Events geht. Weil irgendwann Security oder was der Geier was und das war's. naja, gut, ich glaube Also, tatsächlich, also für die Leute, die kein Gold-Logo haben, würde ich sagen, ja, gehe ich voll mit. Da wird es vielleicht mal irgendwie eine Signing-Stunde geben oder sowas, aber da kannst du nicht mal 10, 20 Minuten mit jemandem quatschen. Natürlich, man muss auch ganz klar sagen, als Content Creator hast du natürlich nochmal ganz andere Position, aber als Gold-Logo-Holder hast du es auch schon geschafft, zum Beispiel auf der Party, da konntest du auch easy mal die Leute ansprechen, weil es sind halt ja 500 Leute, die maximal überhaupt dorthin kommen können. Das ist relativ überschaubar. Ich glaube, dieses Jahr waren es nur knapp 100 Leute von den Gold-Logo-Holdern. Also das ist überschaubar und dann kommt man da auch mal an solche Leute dran. Und deswegen auch nochmal, auch wirklich, also das Gold-Logo hat dahingehend auch nochmal eine krasse Utility, dass du einfach wirklich die Leute treffen kannst, mit denen talken kannst und seien es nur 10, 20 Minuten. Ich glaube, in Zukunft wird es halt leider keine Sache sein, die einfach mal selbstverständlich ist. Und das ist natürlich super. Also, ja, Captain hat auch gleich Jetlag. Vivi Meister, ich habe die Frage leider nicht mehr untergebracht bei Aaron, aber wie seht ihr denn das vor Ort, die eBay-Geschichte und vor allen Dingen auch die TikTok-Shop-Geschichte, die sie da live geschaltet haben? Also ich fand es ging völlig unter, aber eine relativ große Nummer, wenn man sich das richtig überlegt. Also gerade die eBay-Nummer fand ich, du kriegst dann halt doch ein Publikum auf der Comic-Con vor allen Dingen, wenn die wissen, das sind Live-Veranstaltungen oder Live-Events oder Live-Auctions, das schon beachtlich ist. Da kriegst du besonders, glaube ich, auch wirklich die Collector. Also, Ja. korrigiere mich gerne, Chris, du bist hier im Chat. Aber in der Regel würde ich jetzt sagen, da gehen doch, also zu solchen Events, da gehen die wirklichen Hardcore-Collector hin, die auch vielleicht ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, weil die an solchen Sachen dran sind. Also, meine Theorie jetzt dazu. Mit Bob meinte ich übrigens Bob Iger, den ihr natürlich auch kriegen könnt für euren Collectors Talk, den CEO von Disney. Das war ein guter Joke, Frank. Mal schauen, was wir in der Zukunft so alles machen können. Das ist ein guter Punkt von King Crypto, dass auch alles, was die vorgestellt haben, verkauft wurde oder versteigert. Ich weiß gar nicht, was wurde denn da eigentlich alles versteigert? Ich habe das gar nicht Comics mitbekommen. hauptsächlich, ne? Comics? Okay. Das wäre auch Aber waren gleich das die Frage von Comics? jtemp, weil er die Aufzeichnung auch nicht gesehen hat. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe nur dieses kurze Video gesehen, wo er halt aufgenommen wurde, ne? Aber mehr auch nicht. Also ich kenne eins, wo ich glaube nicht, ob Cory das gepostet hat selber, das weiß ich gar Ja. nicht, aber Ja. Nee, er hat ja dort getalkt. Also den Ausschnitt, den ich dort gesehen habe von ihm, also wirklich so professionell. Also ich fand es richtig, richtig gut. Also wie er auch gesprochen hat und so weiter. Super, super stark. Also für mich ging das auch ziemlich unter, gehe ich mit. Und deswegen wollte ich eben noch MyCollectibles oder Aaron fragen, hey, warum habt ihr denn eigentlich das Announcement mit den VeVe Comics und dem Acculator da erst am Sonntag rausgebracht? Weil meiner Meinung nach kam das erst Sonntag raus, jedenfalls bei uns in der Zeit. Deswegen war ich da so ein bisschen, warum am Sonntag? Also da ist die Con zu Ende und also was macht man in der Mitte? Das ist ein Samstag oder Freitag. Naja.
Gute Frage. Ja, King Crypto schreibt ja schon den letzten Slot, ne? Also vielleicht nächstes Mal einen in der Mitte. War das VeVeVersum ein Thema, fragt Martin? Also in irgendeiner Form. Also außer jetzt unter euch einander oder sowas, aber jetzt von offizieller Seite aus oder so? Also von offizieller Seite. Nee, also da kam halt gar nichts von. Ich weiß nicht, Simon, du hast ja, glaube ich, auch gesehen gehabt, die hatten zwar da irgendwie so eine MetaQuest 3 Brille im Hintergrund rumstehen, die wurde aber nicht wirklich geused und ich glaube auch, das haben die halt bei den letzten Events gesehen gehabt, das Internet ist da so grottenschlecht drin gewesen. Das hat letztes Jahr nicht funktioniert und dementsprechend haben sie es wahrscheinlich dieses Jahr erst gar nicht versucht. Ja gut, und ist halt auch die Comic-Con, ne? Ja. Aber gut, ich meine, sie haben es letztes Jahr, haben sie es auch angeboten gehabt. Da hat es halt leider nicht funktioniert wegen dem Internet. Also ich würde nicht mal sagen, dass es nur wegen der Comic-Con jetzt nicht interessant ist, weil du kannst ja auch Comics im VeVeVerse zeigen von Marvel und anderen Publishern jetzt. Also dahingehend würde ich sogar sagen, ist da sogar extrem viel Potenzial in Zukunft mit dem VeVeVerse, weil du natürlich sagen kannst, hey, wir bauen einfach einen digitalen Showroom, dort sind dann die Comics, die droppen von Evermind, von was auch immer für Brands, da kommen jetzt noch ganz viele neue dazu und da kannst du wirklich geile Sachen mitmachen, aber ansonsten aktiv war da nichts Thema, muss ich sagen. Ich glaube, die VR-Brillen, die du gerade gesagt hast, Patrick, ich glaube, die waren tatsächlich, so wie ich das gesehen habe, für irgendwelche Member secured worden. Ich weiß aber, also weil irgendwann habe ich mal irgend so ein Kind oder sowas das in der Hand halten sehen und dachte mir dann so, okay, warum hattest du das in der Hand? Und dann sind die damit weggelaufen, deswegen gehe ich mal davon aus. Aber ja, also ich sag mal so, natürlich hat man mit unterschiedlichen Leuten darüber gequatscht. Aber ja, also mehr als Ben da jetzt gesagt hat, kann ich da auch nichts zu sagen. John, schönes Shirt, by the way. Ja, gell? Hatte ich auch an die ganze Zeit. Achso, da mache ich auch nochmal Werbung für. Ja. Ja, das sag mal, die Idee hatte der Captain und ich habe einen für den David Yu gemacht. Und da hat der Felix und der Stefan mitbezahlt. Und das haben wir ihm den am Freitag gegeben. Und er hat sich ziemlich geil. Aber ich fand auch auf den Partys hat man relativ viel von den Hoodies gesehen. Ja, also auch von nicht deutscher Community. Ja, die sind immer gekommen und haben gefragt, das machst du? Und ja, und ein paar wollen scheinen es noch in haben, ja. Ja. Tja. Cool. Ja, sehr cool. Habt ihr Fragen noch da draußen? Sonst machen wir jetzt nämlich nochmal Green hinterher. Das ist nämlich das grüne Herz, VeVe-Herz. Also Hashtag Green, alles klein, bitte eingeben. Thema Messe und Rankommen an die CEOs. Apple 1 wurde auf einer kleinen Messe gezeigt und nur 200 Stück hergestellt. Apple 2 waren es 5 Millionen und noch schwer an Steve Jobs ranzukommen. Ja, das ist richtig, Martin. Also ich denke mal, ich glaube, das haben wir eigentlich immer. Oder das sagen wir eigentlich seit London, wo wir das erste Mal erleben durften. Irgendwie nächstes Jahr kommen wir nicht mehr so dicht ran. Noch kommen wir ran, so dicht. Und das ist schön auch. Und ich gebe euch aber recht, irgendwann wird das wirklich restricted sein an wahrscheinlich Gold-Silber-Logo-Geschichte geknüpft oder was auch immer. Ja, oder natürlich auch Top 100 natürlich auch, wobei die deckungsgleich sind, wahrscheinlich die Gruppe. Ja, beziehungsweise ich denke mal, Content Creator werden auch langfristig tatsächlich mehr mit eingebunden. Einfach, ich meine, also Ben, ich habe auf jeden Fall, ja, dazu kann ich gleich auch vielleicht nochmal was sagen. Also ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was erfahren, was das Thema Ben angeht und er wird sich auf jeden Fall auch darum kümmern, mit Content-Creatern besser zu vernetzen. Vielleicht auch für dich interessant, Frank. Ich habe das tatsächlich auch privat noch gar nicht gesagt, weil ich es total vergessen habe, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall, dahingehend wird auf jeden Fall auch sich einiges ändern, hoffentlich. Jedenfalls ist es so geplant. Und das zeigt auf jeden Fall auch schon mal das Interesse von VeVe, dorthin gehend auch einiges zu verbessern. Das heißt, sie haben auch das Feedback wohl gehört und wissen, okay, wir müssen dort was tun, wir müssen mit den Content-Creatern mehr interagieren und das wird auf jeden Fall kommen. Es braucht natürlich Zeit, bis diese ganzen Sachen einfach sich etablieren, aber dahingehend bin ich auch schon super, super froh, dass das auch ja, so langsam in die Gänge kommt und ja, vielleicht gibt es dazu auch noch bald eine Überraschung. Mal gucken. Also ist cool.
Ja, coole Infos. Leute, lasst auf jeden Fall noch ein Like da für den Stream, wegen Algorithmus und so weiter und so fort. Ja, Green ist das Thema, Hashtag Green. Wir gucken einfach. Bildschirm teilen, jawohl, ja. Da haben wir ihn. Ich sammle mal 16 Teilnehmer. Okay, let's go. Ja, ich finde es ziemlich cool. Dan, Glückwunsch. Glückwunsch, Dan. Sehr geil. Ja, Glückwunsch, Dan, auf jeden Fall. Auch verdient. Auch geiler Typ, muss ich sagen. Naila das erste Mal getroffen. Wirklich sau cool. New York. Ich glaube, wir haben heute schon wieder 4 neue New York-Reisen für nächstes Jahr hier. Zumindest haben sie es mal attestiert, dass sie das wollen. Klar ist es teuer, keine Frage. Klar ist es ein bleibendes Erlebnis, denke ich auch. New York sowieso, wenn man noch nie da war. Aber ich denke mal, ich bin jetzt erstmal gespannt, was wir nächstes Jahr sehen werden hier in Europa. Also ich glaube, dass in Europa was stattfindet, ist, glaube ich, ziemlich safe. John, wolltest du was sagen? Sag nicht. Nein, ich sage nee, also das kann ich schon sagen. Felix und ich haben echt Gas gegeben, wirklich am zweiten Abend. Das war ja die Gold-Logo-Party und dann war sie natürlich zu Ende und dann sind wir in einer Pub und da sind echt 20 Leute mitgelaufen und es waren ein paar Leute da und Felix und ich haben wirklich nur Werbung für uns gemacht. Wirklich jeden gefeuert, den Dan. Ja, wie schaut's aus mit Deutschland? Igel. Ja, schauen wir mal. Also wenn die kommen, dann hatten wir ein Ministück hatten wir da was damit zu tun. Also wie John schon sagt, also wir haben da auf jeden Fall wirklich, glaube ich, recht gute Arbeit geleistet, gemeinsam auf der Con. Also wir haben da eigentlich so viele Leute angesprochen. Ich habe auch dann immer gefragt, hey, würdet ihr denn auch nach Deutschland kommen? Ja klar, na klar, ich war auch schon mal in Deutschland und so. Und also ich glaube, da wird sich ordentlich was finden an Leuten. Und ich glaube einfach, dadurch, dass wir auch einen guten Background haben, was Organisation und so weiter angeht, glaube ich, würden wir das da richtig gut auf die Beine bekommen. Und ich glaube, auch hier in der deutschen Community würden wir mindestens 50 Leute, wenn nicht sogar deutlich mehr, auf so eine Con bekommen und dementsprechend auch solche Herausforderungen dann erfüllen können. Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen. Und wenn es nicht nächstes Jahr ist, dann auf jeden Fall in 2026, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Wie hast du, Captain, in deinem Livestream war ja der Dr. Profit noch am Start. Nein. Den habe ich übrigens auch eingeladen, hat leider keine Zeit. Den hätte ich natürlich auch noch gern gehört zu dem Thema. Wie hast du das wahrgenommen, was er da gesagt hat? Was genau in meinem Livestream? Lissabon. Ach so, ja, genau, ich kann dazu vielleicht ganz kurz was sagen. Also das Thema Lissabon, da ist nämlich eine NFT-Convention. So, es ist dort auf jeden Fall in Überlegung, ob sie dorthin kommen. Es steht aber, Stand jetzt, nichts fest. Das muss ich ganz klar betonen. Aber es gibt konkrete Überlegungen, dorthin zu gehen. Man wird es dann sehen. Ich weiß da auch nicht mehr, als ich euch sagen kann. Ich würde es gerne, aber genau, wir werden sehen. Ich glaube aber, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, dass dort tatsächlich die Convention stattfinden sollte. Und mit Vivi und ich glaube, das ist doch tatsächlich noch ein Ort, wo doch, glaube ich, relativ viele auch von uns Deutschen hinkommen könnten. Ich glaube, ein Flug ist jetzt nicht so teuer dorthin und eine Unterkunft kriegt man da auch mit Sicherheit für ein paar Tage für einen erschwinglichen Preis. Vielleicht ist man dann am Ende beim maximalen Taui, würde ich jetzt mal schätzen. Ich kenne jetzt die Preise für die Con dann nicht, aber ich denke mal, so ein Taui oder sowas, das ist, glaube ich, verkraftbar. 5. bis 7. Juni ist das, by the way. Aber ich glaube, wenn wir Lissabon sehen, glaube ich nicht, dass wir nächstes Jahr was in Deutschland sehen. Ich glaube, die 2 Messen werden sie eher nicht machen.
Ich will's, also wie gesagt, Wer ich will's nicht weiß. beschwören. Also ich glaube tatsächlich, dass Vivi da gar nicht so wenig Budget hat. Also wenn man jetzt gesehen hat, was die auf der New York Comic Con aufgefahren haben, und Aaron hat es ja eben auch nochmal super bestätigt gehabt, die haben wirklich einen Top-Platz gehabt Ja. und eine relativ große Booth. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Diese Booths, die kosten extrem, extrem viel Geld. Also beispielsweise auf der Gamescom, einer der größten deutschen Messen in Deutschland, da bezahlst du für so einen Stand roundabout, ich würde mal sagen, so ich glaube, ich weiß nicht, ob es pro Tag war oder für die ganze Zeit. Ich glaube, es war für die ganze Zeit 70.000, 80.000 in etwa. Und dann kommen ja noch Aufstellkosten dazu. Die ganze Booth muss aufgebaut werden. Du brauchst die Elektronik, die Technik. Also da bewegen wir uns schon wirklich im, glaube ich, Hunderttausender-Bereich in etwa, was du da zahlen musst. Und da musst du schon sehr flüssig sein, um sowas einfach mal wegzustemmen, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist schon nicht so wenig. Plus du hast dann noch Transportkosten nach New York jedes Mal. Das sind bestimmt auch einige $1.000. Also das ist schon stattlich. Und ich glaube, das kann sich keine Firma leisten, die gerade insolvent wird, wie es ja so viele Leute manchmal sagen, dass Vivi jetzt pleite Ja, geht. Vivi ist ja auch tot. Völliger Quatsch. Völliger Das Quatsch. ist, Also wenn du dir auch die Party angeschaut hast, die Location hat mindestens, glaube ich weiß nicht, ich kenne mich da mit den Preisen nicht aus, aber schon auf jeden Fall einige $10.000 mindestens gekostet. Also Leute, Hashtag Yellow ist noch angesagt. Einen haben wir noch von Patrick. Yellow? Das Ist doch orange, der oder? Orange. Nee. Nee, lass es Der bei Yellow goldene. gelassen. Wir lassen es bei Yellow. Aber ich fand es ein bisschen schade tatsächlich, also ganz kurz dazu vielleicht was. Der rote und der orangene Pin, ja. der ist tatsächlich fast gleich. Also warte mal, ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Das ist tatsächlich echt ein bisschen doof. Also das ist jetzt hier der rote und das ist der orangene. Man sieht es vielleicht. Ja, man sieht es Der schon. orangene. Und da ist nur eine Seite so ein bisschen orange. Das ist echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Das hätte ich mir ehrlich gesagt besser gewünscht, aber gut. Kann man nichts machen. Hat man halt 2 rote. Mit Rot-Grün-Schwäche kaufst du einmal beide Farben. Nee, kaufst du zweimal die gleiche Farbe, besser gesagt. Ja, Leute, sonst noch Fragen da draußen? Es ist ja doch, alter Schwede, 1 Stunde 51 Stream. Gut, ich meine, wenn halt Aaron mal spricht, dann spricht er halt, ne? Also da kommst du ja schwer dazwischen. Ja. Aber war natürlich auch sensationell, Fadi. Alles gut. Ich hätte sogar noch einen Gast gehabt, aber der ist leider gerade auf dem Rückflug. Ach so, ja, wie könnte das Ja. bloß sein? Der entschuldigt sich, aber das schreibe ich dir gleich privat nochmal. Sehr, sehr cool. Sonst hast du noch, Fadi, hast du noch Alphas irgendwie? Ich habe keine Alphas, woher soll ich Alphas kriegen? Aaron war gerade drin, den hätten wir gerade ausquetschen können, aber ich wollte dann nicht. Ja, man hat es ja übertreiben. versucht, aber da kam ja auch nichts. Naja, er hat ja wenigstens gesagt, dass es nächste Woche ein paar Previews gibt, ne? Ein paar kleine Videos. Das stimmt. Ich denke, da. Und dass wir große Augen machen, da bin ich mal gespannt, was wir für große Augen machen. Bis jetzt haben wir ja nur Bibo angekündigt, beziehungsweise nicht Bibo, Sesamstraße hier. Wie heißt er denn noch? Elmo. Ja. Elmo, genau. Ja, ansonsten joint den Discord, kann ich immer nur wieder sagen. Seid gespannt, was in Zukunft noch kommt. Oder ich sage am besten gar nichts und ich warte einfach, bis ihr dann kommt. Genau, Martin schreibt schon, wo sind Dons coole Katakomben hingekommen? Ja, Also, stimmt. Ich habe mal ein Das ist bisschen ein neuer alles Raum. umgestellt. Nein, ich bin im gleichen Raum, aber ein bisschen anders. Nee, aber John scheint jetzt auch zu streamen, so wie das da hinten im Hintergrund aussieht. Meine Frau ist reingekommen und dann, das heißt ja, was sie sagt, Allmächt. Hast du heute aufgebaut? Ja, natürlich, schnell mal cool. irgendwie. Sehr, sehr cool. Also abschließend würde ich auf jeden Fall sagen, ist eine Reise wert. New York an sich sowieso, man sieht ja nicht so viel davon, wie John das berichtet hat. Also außer die Futteraufnahmestellen und Uber und New Yorker U-Bahn. Naja, aber ja. für euch war es ja schon das zweite Mal, Jungs, also Patrick und Simon. Und ihr werdet wahrscheinlich auch noch ein drittes Mal machen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Auch ein 10. Mal würde ich das machen. Also, Ja, sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, es kann ja nur eine Steigerung sein nächstes Jahr. Also sonst
Absolut. Also ich würde sagen, es waren Steigerungen in allen Sachen. Man hat sich, also ich persönlich habe mich auf jeden Fall deutlich mehr connected als letztes Jahr. Deutlich mehr auch den Fokus darauf gelegt, auch wirklich einiges erreicht, würde ich sagen, oder Beziehungen einfach gepflegt. Und ja, also ich kann nur sagen, es ist absolut worth it. Man muss natürlich sagen, das ist viel Geld, das darf man nicht runterreden. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das sind Momente, die du nicht vergessen wirst. Und wenn du ein bisschen offen bist, natürlich musst du ein bisschen extrovertiert sein. Und das Englisch sollte jetzt nicht super schlecht sein. John hat sich sehr, sehr tapfer durchgekämpft, muss man wirklich sagen, obwohl sein Englisch jetzt auch nicht so schlecht ist, wie er immer sagt. Aber Gab es ja auch ein paar Spanisch-Sprechende, oder? Ja, Latinos, ja. genau, Die Spanisch, Latinos. weil Spanisch, da Hermano. gab es natürlich so ein paar Leute. Also, genau. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen und ich werde auch definitiv nächstes Jahr wieder da sein. Man muss aber tatsächlich damit rechnen, dass natürlich man gegebenenfalls krank wird danach. Ich habe es persönlich auch ein bisschen gespürt, jetzt geht's wieder, aber damit muss man rechnen. Weil Das das ist ist echt die Klima crazy. im Flieger halt. Bazillenschleuder Ja, pur. Nicht nur das, sondern natürlich, es ist wirklich anstrengend, wenn du auf die Cons gehst. Du bist den ganzen Tag, es ist super laut. New York ist ja auch einfach super laut. Es ist einfach anstrengend, wenn man das nicht gewohnt ist. Das muss man einplanen, gegebenenfalls, dass man danach vielleicht seinen Jahresurlaub macht oder sowas. Aber ansonsten, ja, mega. Wie Meister ich auch. Ich war auch pre-9/11 in New York. Hat sich ein bisschen Aber- geändert. Patrick, hast du noch was zu ergänzen zu meiner Rede hier? Ob ich noch was zu ergänzen habe? Ja. Also ich meine, an alle Con-Gänger, die wissen es ja eigentlich, dass man da, wo viele Leute sind, klar, steckt man sich da an und dann wird man krank, aber ich sag mal so, ich glaube, wir sind dabei nochmal relativ gut davon gekommen. Aber ja, generell, wie gesagt, also es ist, du wirst immer gefühlt fast immer dieselben Leute dann wieder dort sehen. Ein paar neue sind immer mit dabei, aber das ist halt auch, ich finde so das Coole daran, dass man dann die Leute, vor allem die dann nur in Amerika unterwegs sind und wo man auch nur die Chance hat, die dann bei solchen Events zu sehen, dass man die dann jährlich, wie so ein jährliches Event, immer wieder sieht, sich immer über neue Sachen austauschen kann, auch neue Leute kennenlernt. Also ist auf jeden Fall ein sehr cooles Event und auch sehr coole Erfahrungen, die man da sammelt. Ich würde sagen, sogar fast die Connections, die man dort machen kann, sind so verdammt wertvoll. Also zum Beispiel Swaggle House ist das beste Beispiel. Chris hat ihn angeschrieben wegen einem Collector Talk, weil er selber auch Zuschauer ist von ihm und gesehen hat, hey, der launcht einen Vivi-Comic. Und Grüße gehen raus an dich, John, der mich da Ja. motiviert und unterstützt hat. Ich habe ihn entdeckt und dann sage ich, das ist doch der. Und der nö, jetzt geh hin. Es war super, super geil. Also, ja, Connections einfach unbezahlbar, die man dort machen kann, wenn man offen ist. Und es ist wow. Babojan. Glückwunsch. Glückwunsch. Ja. Glückwunsch zum Vielleicht noch eine Geld. ganz kurze Sache für alle Leute, die jetzt hier das gewinnen, so wie ich es verstanden habe, ist nämlich in jedem Pin hinten dran noch ein Code. Und zwar nämlich dann für die Fidgepin-App. Ja. Und ich habe es ja eben schon gesagt, also dieses, dieses Gold-Logo, was man auch bei Fidgepin einlösen kann, das bekommt man, oder das, wie gesagt, wurde für $400 sozusagen verkauft. Das Digitale vorgemerkt, ne? Oder was ist für das Physische? Ich weiß es nicht. Ein glaub, das digitales Physische. gibt es ja nicht von dem Das Gold-Silber. physische, weil es genau von dem Ne, Gold. doch, bei Fidgepin. Bei Fidgepin Ja. gibt es das Digitale davon. Aber ich in glaube, der das App, ja. physische wurde verkauft bei eBay, oder? Okay. Ich weiß Kann auch sein. nicht, ob du in der App wirklich was verkaufen kannst bei Fidgepin. Ich glaube nämlich nicht, oder? Auf jeden Fall kannst du es dort einlösen und dann Ja. kann man die Mint-Nummer sehen von dem Collectible. Also Hast du vielleicht so ein Leaderboard, ne? Aber genau, was Captain eben meinte, jeder Pin, jeder Fidgepin hat hinten drauf noch eine individuelle Nummer, die man eben eingeben kann in der App, in der Fidgepin-App und kriegt dann da auch nochmal Bonusse, Leaderboards, was Fadi schon meinte. Und das Gold-Silber-Logo ist dann halt 1 von 500, beziehungsweise die limitierten Geschichten. Erstmal kriegst du eine Sammlernummer, also sprich eine Hashtag Ja. in Fidgepin dafür. Und da sind natürlich auch die Sub 10 auf jeden Fall die gefragten Teile
auch unter Sammlern. Und was Pin-Sammler sind, habt ihr mitgekriegt auf der Comic-Con. Das können wir, glaube ich, hier in Deutschland nur erahnen, was das in USA ist. Aber ist die Amis wirklich, also ohne Scheiß, also das ist wirklich krass, was Fidget angeht. Ja, übrigens einer der größten, sorry? Ja, alles gut. Einer der größten OGs in dieser Figpin-Geschichte, der ist auch bei Vive jetzt. Nur zur Info. Also der hat sich auch anstecken lassen. Cool. Geil. Ich muss auch sagen, dass diese mein Gott, ich kann das nicht sagen. Wir haben uns auf Twitch geeinigt. Aber ich habe mir sagen lassen, das heißt Figpin. Also ich bleibe bei Figpin. Sorry, wenn ihr dann Figpin sagt, damit es sich nicht so anhört wie aber ich bleibe mit weichem CK. Mit weichem CK, bitte. Aber ich muss auch sagen, also ich finde, die wirken jedenfalls, wenn man die jetzt so anfasst, wirken die eigentlich schon relativ hochwertig, muss ich sagen. Also die sahen relativ billo aus, aber ich weiß nicht, Patrick, hast du die da mal ausgepackt oder John? Ja. Nee, ich pack die nicht aus. Ach. John ist noch ein wahrer Collector, der lässt alles sealed. Also wie gesagt, die digitalen, finde ich, sehen recht billo aus. Also Ja, da können die physisch nur besser aussehen. King Crypto, nee, ich kenne leider kein Tool, Seiten, wo man sehen kann, wie viel redeemed wurden. Ja, die sehen schon geil aus. Also wirkt schon recht hochwertig irgendwie, muss ich sagen. Vor allen Dingen ist ein korrektes Logo drauf, das ist ja die Hauptsache. So ist es richtig, ja. Schnaps, Leute, wer hat das F-Wort gesagt? Ja, Martin, das hast du bei uns im Livestream auch schon gesagt. Aber es ist nun mal so, es ist, wie gesagt, mit dem weichen CK das Wort. Und Fadi bleibt dabei. Und wir werden uns dran gewöhnen müssen, weil ich glaube, das wird noch eine richtig große Nummer, die Kooperation, auf jeden Fall. Also was mein Traum ja persönlich ist, und da bin ich sehr gespannt, ob das umgesetzt wird. Ich weiß nicht, wem ich das erzählt hatte, Patrick, dir oder John auf jeden Fall, oder was Felix, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, dass man auch diese Fidget-Pins mit im VeVeVersum benutzen kann. Das ist oder was im Stream, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich finde, es ist ultra die Utility da, weil du kannst sie halt im VeVeVersum verwenden. Du kannst sagen, okay, ich möchte die mir als Charakter anstecken lassen. Und da sehe ich halt schon echt krasse Utility, wenn man drüber nachdenkt. Es gibt nur insgesamt 2000 Stück, nur 2000 Leute können sich jemals so ein Fidget-Pin irgendwie im VeVeVersum dran machen, mit dem ersten Vivi-Logo sozusagen oder dem Herz. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich glaube, da wird in Zukunft auch einiges gehen und ich bin mir auch fast ziemlich sicher, dass das umgesetzt werden wird im VeVeVersum, dass man diese Sachen dann auch wirklich nutzen kann und nicht halt wie bei diesen Disney Pinnacles da, wo es halt irgendwie keine Connection zu einem Metaverse irgendwie gibt. Also jedenfalls noch nicht. So. Das wollte ich einmal mal ganz kurz noch dazu gesagt haben. Ich glaube nicht, dass das so eine große Nummer ist, weil das weiß ich nicht. Also virtuell wahrscheinlich nicht, als Sammelding auf jeden Fall. Also jenseits davon, die Vivi-Teile, die gleichzeitig physisch da sind, finde ich gut. Und ich habe es ja schon im Stream gesagt, beziehungsweise in meinem Video, ich glaube auch, dass es beschränken wird auf Messen, wo die Dinger ausgegeben werden, weil sie dann eben den Versand nicht haben, beziehungsweise die Logistik nicht haben, weil sie direkt abgeholt werden können. Könnte ich mir vorstellen. Sehr exklusiv. Die sind sehr exklusiv. Das feiern die Fidget-Pin-Sammler auch noch sehr. Ich finde, Fidget-Pin ist auch eigentlich ein sehr, sehr guter Opener für neue Sammler, um die halt irgendwie in die App zu bekommen, beziehungsweise überhaupt eine Verbindung zu Vivi herstellen zu können. Weil mit diesen Physicals tracktest du natürlich deutlich mehr Leute, als wenn du nur digitale Sachen verkaufst. Deswegen hoffe ich auch echt, dass in Zukunft sowas Ähnliches vielleicht auch bei Marvel kommt, dass die beispielsweise Comics releasen, physisch, und man dazu eine digitale Variante auch auf Vivi einlösen kann. Weil dadurch hast du halt eine viel, viel höhere Reichweite, als wenn du es nur digital machst. Naja, plus, wenn Fidget-Pin das macht, haben sie auch noch mal die Möglichkeit, neue Fans dazu zu gewinnen, wiederum über Vivi. Ne? Also es ist ein Geben und Nehmen irgendwo. Also ich finde die Idee eigentlich super. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sowas kommt. Ja, das meinte Aaron ja vorher. Also wie gesagt, die beiden Fandoms zusammen zu sehen, wie die sich ergänzen und die gegenseitig auf den Stand rennen, ist natürlich schön für die jeweiligen
Firmen auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es da extrem viel Synergien gibt. Aber nochmal zurück zu dem KFC-Pin, weil es ist wirklich krass, finde ich, dass die erste IP, die wir haben, die null Sammelding hat in irgendeiner Form, sondern es ist wirklich ein Gastro-Riese, sage ich einfach mal, den wir da als Lizenz haben. Wie lange haben wir immer gesprochen von McDonald's und unsere Teile auf dem Happy Meal als QR-Code zum Redeem irgendwie. Ich meine, da sind wir gar nicht mehr so weit weg, wenn wir jetzt gucken mit KFC als Lizenz. Ich sage nicht, dass wir da ab nächste Woche auf den Kindermeals irgendwelche QR-Codes haben, aber die haben ja Interesse dran an dem ganzen digitalen Teil. Also das ist ja die große Nummer, finde ich. Dass wir Colonel Sanders in Secret Rare und Ultra Rare haben, ist schön, aber die Lizenz, finde ich, geht komplett unter. Und das Geile ist ja, ich meine, das ist ja der Brand KFC. Ja. Wir haben zwar immer von McDonald's gesprochen, aber was ist, wenn KFC selber hingeht und sagt, hey, wir wollen das und das jetzt machen, hier mit Fitchpin zusammen über Vivi und wir launchen das. Das wäre, also bin ich ehrlich, gar nicht mal so abwegig. Weil sie sind ja schon mit Fitchpin, die produzieren die Sachen und auf Vivi launchen die ganzen Sachen. Das heißt, sie haben damit einfach auch super wenig zu tun, weil das ist alles outgesourced im Prinzip, ne? Also finde ich eine sehr geile Idee, Frank, muss ich sagen. Ja. Martin, natürlich haben die so einen Pin hinten dran, sonst wäre kein Pin, dass du die anstecken kannst, aber viele, wie gesagt, die haben auch so ein kleines Display, zumindest die ganzen Figuren, also der Colonel Sanders hat ja eins, ist ja ein Plexiglas-Display. Ich finde es immer noch super geil, weil du kannst das hinstellen, du brauchst nicht viel Platz, nicht wie bei den Funkos, also ein Funko sind 20 Fitch-Pins quasi. Das ist auch für Leute, die jetzt nicht so viel Platz zum Sachen hinstellen haben, eine echt geile Sammelnummer, finde ich. Und die haben auch eine coole Größe irgendwie. Ja, und das Case ist halt auch ziemlich stabil, muss ich sagen. Also das finde ich auch geil. So, das ist jetzt einfach nicht nur so ein leichtes Plastik oder so ein dünnes Plastik, sondern es ist wirklich schön massiv und also ja, einfach super gemacht. Also qualitätsmäßig auch. Frank, wie sieht es von deiner Seite aus? Weil ich müsste nämlich tatsächlich jetzt so langsam hier dann auch mal raus. Aber darüber können wir natürlich noch sprechen. Brauchen wir ja gar nicht. Beschließen wir einfach mit dem Bild irgendwie. Danke, geh nochmal raus, auch wenn das nicht sieht, an Sanchi, der das gemütlich gemacht hat und die Teile irgendwie mitgenommen hat. Hat mich natürlich tierisch gefreut. Und jetzt habt ihr nicht nur ihr Kanalmitglieder eins, sondern David, Dan und Mr. MC1 auch. Und das ist ziemlich grandios, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Coole Aktion. Ne? Ja. Ja, nee, wir können auf jeden Fall gerne beschließen. 2:07, ich weiß nicht. Ich glaube, beim Collectors Talk mit Chris hast du mal so eine lange Nummer gemacht, Captain. Da habt ihr euch auch festgequatscht. Heute war es natürlich andere Umstände, aber ziemlich coole Umstände. John, auf jeden Fall sehr, sehr geil für deine Zeit, weil du wolltest ja eigentlich gar nicht so lang. Ja. Deswegen finde ich grandios, dass du da immer noch sitzt. Und ja, danke Leute da draußen, dass ihr dabei wart. Allen, die was gewonnen haben, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal. Ich meine auch, sorry, dass das Paket, was Ding da verlost hat, was Aaron verlost hat, grandios. Also wirklich geiles Ding. Ja. Sie leveln auf jeden Fall ab, das ist schön zu sehen. Ja. Also, dass mehr Engagement kommt mit der Community. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch ganz cool, dass er sich gezeigt hat. Wie gesagt, als Community Manager ist das auch so eine Wertschätzung an uns Deutsche auf jeden Fall. Wir machen irgendwas richtig, Jungs, und das sollten wir auch weitermachen. Deswegen danke an euch alle hier, die ihr dabei wart heute Abend. Danke da draußen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ihr dabei wart da draußen an den Geräten und ihr da draußen an den Geräten. Wie gesagt, nochmal Glückwunsch an alle. Vielleicht habt ihr noch ein letztes Wort, noch so etwas Motivierendes für die ganzen Leute, die um nächstes Jahr nach New York zu fliegen, fahren, was auch immer. Also ich kann nur sagen... Ja. Okay, ich kann nur sagen, dass die Zukunft rosig wird. Also so, wie ich das miterlebt habe und wenn ich diese ganzen Stücke zusammensetze, es ergibt irgendwann mal ein ganzes Bild und das kann nur was werden. Also das wird groß. Also ich kann nur sagen, wer jetzt hier nicht diesen Channel entweder abonniert hat oder ein Like gegeben hat, also der wird definitiv
Nächstes Jahr Ausgeschlossen. ausgeschlossen auf den New York Comic Con. Nein, also gerne auf jeden Fall noch den Stream Like geben. Ich glaube, es war wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Stream. Wie gesagt, nochmal Kuss geht raus auch an Fadi für das Organisieren mit MyCollectibles. Und danke für die Einladung auf jeden Fall. An Frank auch an dich. Ne? Du hast eigentlich hier nur Leute, die auf der Comic-Con waren. Ich bin einfach stiller Zuhörer gewesen, habe 1, 2 Fragen gestellt. Immer wieder gerne. Die Stimme aus dem Off, wie Moni so gerne sagt. Genau. Nee, aber sehr, sehr geil gewesen und ich kann auch nur sagen, wie John auch, also für mich, ja, war es auch einfach super, super geil und ich kann es nur jedem empfehlen. Wenn ihr das Geld habt, wenn ihr die Zeit habt, kommt rüber und macht mal ein paar Tage richtig, richtig Party mit uns und ja, habt eine geile Zeit. Heißt ab jetzt ein paar Döner weniger essen. Nein, das heißt es nicht. Döner ist wichtig und richtig. Patrick, noch ein Schlusswort? Ja, also ich kann mich dann den Jungs noch anschließen. Das Sky ist unlimited für Vivi, würde ich mal sagen. Und ansonsten für die Leute, die Giveaways gewonnen haben, ihr könnt mich gerne auf Twitter oder Telegram anschreiben, mir eure Adresse nennen und dann schicke ich euch die Pins zu. Achso, oder mich geht zur Not auch. Genau, Sayando, du hast vorhin Fadi. Schreib mir über Discord oder versuch's direkt über Aaron. Aber genau, versucht es erstmal direkt über Patrick auf jeden Fall. Und er Patrick heißt auch überall, glaube ich, Nightrider. Genau. John, letztes Wort? Boah, das ist eine Ehre hier. Ja, nee. Du warst doch überall der Letzte, da darfst du doch jetzt noch das letzte Wort sagen. Ich habe gedacht, das ist schon in Ordnung so. Also für mich ist wie gesagt, die Zukunft passt und ich war sehr froh, dass ich dabei war, dass ich euch Jungs besser kennengelernt habe. Und ich glaube, das macht viel, viel aus, die ganzen Leute einfach noch besser kennenzulernen. Ne? Ja, ganz anderes Gefühl. Man verbringt einfach gerne Zeit mit den ganzen Leuten. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir den Stream. Was sagt Captain immer? Gute Nacht, guten Morgen, wo er auch immer zuhört. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder scheiße. Guten Morgen, Mittag, guten Abend und bis dann, euer Captain. Ciao. Wir sind auf jeden Fall raus. Collectors Talk, ihr habt es gehört, ist demnächst mit Aaron. Das wird bestimmt auch eine super spannende Geschichte. Dann Swaggle House ist auch noch zu Gast. Also auch da bei Captain reingucken, ist immer eine feine Sache. Und es gibt noch mehr Giveaways. Wir sind jetzt raus und es gibt noch mehr Giveaways, genau. So,